respected dignitaries, delegates, and my dear friends. A very pleasant morning to one and all. This is Senna Davis, and Angel Strategy, first year MSMD students, your host for the day. It is with immense joy and honor that we welcome you all to Zravas 2025, a platform where idea, innovation, and inclusion come together to shape a better tomorrow. This year, we embark on a journey with a powerful theme: empowering ability, a path towards an inclusive society. In a world striving for progress, true development lies in breaking barriers, embracing diversity, and ensuring that every individual, regardless of ability, has the opportunity to contribute, thrive, and succeed. Today, we gather not just to discuss inclusion, but to ignite action, inspire change, and build a society where every ability is celebrated and empowered. Let's move on to the inauguration ceremony. We invite Ms. Dia and Asim to take over the mic. A very pleasant morning to everyone gathered here, respected dignitaries, esteemed guests, and my dear fellow mates. This is Dia Elizabeth John. And as it is Joe Your host. for the inaugural ceremony of our prestigious conference. Finally, the long-awaited day has arrived. Before we begin, let's bow our heads and invoke peace and grace on this moment. I invite Ms. Leah Shibu and Ms. Arka Suresh for the prayer. നേരായ മാർഗം നീ കാട്ടണമേ ഇത്തിരി മുൻപോട്ടു പോകുവാനായെന്റെ ഉൾത്തിരിയൊന്നു കൊടുക്കണമേ സത്തായും ചിത്തായും സർവസ്വാത്മാവായും സത്യത്തിൻ തത്വമേ നീരസിപ്പൂ കാണായവർക്കെല്ലാം കണ്ണിൻ പൊരുളായി കാണപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവോ നീ? ഞാനൊരു മൺതരി മാത്രമാണെങ്കിലും ന്യൂനമവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയല്ലോ കൈവിടാതെന്നെ നീ കാരുണ്യകാതലെ കൈവല്യദാതാവേ കൈതൊഴുന്നേ കൈതൊഴുന്നേ കൈതൊഴുന്നേ. The preamble to the Constitution is the reflection of the Constitution values that embody the Constitution. Ms. Alisha and Ms. Annie Anthony, the student coordinators, Zravas 2025, preside the preamble. Rise on the stage. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic,
and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Christ College, Autonomous Inaugural, was started in 1956 by the Departmental province of the Carmelites of Mary Immaculate and teaches religious congregation founded in 1831 by Saint Elias. This college is a minority institution affiliated to Calicut University and affiliated by NAC with highest grade in president. The Department of Social Work was started in Christ College with Bachelor's in Social Work in 2013, followed by Master's in Social Work in 2015. The main aim is to educate students for advanced social work practice and lifelong professional growth and development. The department provides the opportunity to train students to become critical, ethical, and competent practitioners in fulfilling national and international requirements in the social work realm. In 2024, the Department of Social Work was redesignated as the PG and Research Department of Social Work, reflecting its enhanced focus on post-graduation and research. The PG and Research Department of Social Work proudly initiated Zravas, a Sanskrit term signifying loud praise, glory, or fame, a national conference and students meet in 2020. Zravas offers pivotal moments for professionals to manifest their dedication to social causes and scholarly pursuits. We have gathered here today for a parallel of virtue. Zravas 2025 is centered around the powerlifting, empowering abilities, a path towards an inclusive society. This initiative emphasizes recognition, appreciation, and fostering of unique abilities to create a world where everyone feels valued and supported. To begin this wonderful occasion, it is my honor to introduce a person who has been a guiding force behind this festival and the growth of our department, Dr. Ajish George, the head of the Social Work Department of Christ College Autonomous Inaugural. Under his guidance, our department has not only excelled in academic achievements but also in community outreach and advocacy. His vision and commitment have been instrumental in the success of this fest. I warmly welcome Dr. Ajish George to deliver the welcome speech. Principal, Father Dr. Julian CMI, today's inaugurator, Professor Gita Umari Ma'am, Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University, Sanskrit Kaladi, Dr. Fatima Asla, influencer, today's chief guest, B.K. Harinarayan, lyrist, our manager, Father Joy Pinikambarambil CMI, and other faculty members and teachers and my dear students. A warm welcome to all of you, Zravas National Conference and the Students Social Work Meet 2025, organized by Department of Social Work, Christ College. This year we gather under the inspiring theme, Empowering Ability, Path Towards an Inclusive Society. This theme focus with core values of social work like empathy,
great honor and respect, I extend a warm welcome to Professor Dr. Idagumari Ma'am, Vice Chancellor of Sanskrit University, Kaladi, a distinguished academician, subject expert in Sanskrit, and an esteemed NAC peer team member. She has made invaluable contribution to the field of education and research. Despite her vast knowledge and accomplishment, she remains a humble and approachable mentor, inspiring the students and scholars. Her presence at the Zravas National Conference is truly a privilege, and we look forward to the wisdom and insight she will share with us today. Welcome, Gita Gumari ma'am. It is with great honor and gratitude that I extend a heartfelt welcome to Father Joy PT, manager of Christ College, as a grace this occasion with his benedictory speech. Father has been a pillar of strength and an unwavering source of support Christ College. His visionary leadership, dedication, and commitment have played a crucial role in success and growth of our institution. Also a passionate environmentalist, deeply connected to nature, his initiative in promoting environmental consciousness and sustainable practices to the college and community. His presence here today is truly inspiring, and we eagerly look forward to words of wisdom and blessing. Welcome, dear Father. It is with great joy and honor that I extend a warm welcome B.K. Harinarayanan, a renowned lyricist, poet, and director in the Malayalam film industry. His creative brilliance and contribution to literature and cinema have left on memorable mark, inspiring countless individuals through the power of words and storytelling. His presence here today adds immense value to this national conference, making the inauguration function more beautiful. We are truly privileged to have him with us, and we look forward to his insight and experience. Welcome, Harinarayan sir. It is with immense respect and admiration that I extend a warm welcome Dr. Fatima Asla, our esteemed keynote speaker for this conference. Dr. Fatima Asla is a true inspiration, a fearless individual who has persevered against odds to achieve her dreams, battling disability with unwavering determination. She has emerged as remarkable doctor, proving the resilience and dedication can overcome any challenges. Welcome, Dr. Fatima Asla Madam, to the conference. Next, I welcome Dr. T. Vivekanandan, Academic Coordinator of Self-Financing Program, a leader of great vision and dedication of the Christ College and the self-financing programs. His keen interest in the activities of social work department and his constant encouragement have greatly contributed growth of our department. Welcome, dear Vivek sir, to the National Conference and Students Meet. Now I extend a welcome to Father Dr. Joy Vatori, CMI, Project Director and esteemed faculty member of our department. He is also visionary leader, known for his expertise in project writing and implementation, playing a crucial role in driving impactful initiative. His dedication to social work and academic excellence has greatly benefited both students and the community. We deeply appreciate his commitment. Welcome, dear Father, to the National Conference. Next, I welcome our Vice Principal, Dr. Xavier Joseph sir. He's a visionary leader of the Christ College, also known as approachable person in the Christ College. Sir, welcome to the National Conference of the Social Work Department. I extended a warm welcome to Rosepol Dani, the faculty coordinator of the National Conference and Students Meet. Her active leadership, dedication,
and meticulous coordination have been instrumental in the successful organization of the Zravas. Welcome, dear Rosemole, to the National Conference. I extended a warm welcome to the Alicia Sam and Anne-Marie Anthony, the dedicated student coordinators of Zravas 2025. Second year MSW student, their enthusiasm, hard work, and leadership have played a crucial role in organizing the national conference and students meet. Welcome, Alicia Sam and Anne-Marie Anthony. അടുത്തതായി പ്രധാനമായിട്ടും സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും Zravas നാഷണൽ കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It is my privilege to invite our beloved principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews CMI, who is a true leader, educator, and spiritual guide. He has been a pillar of strength and wisdom in our institution. Under his esteemed leadership, our college has flourished in academic excellence and moral integrity. He continues to inspire us all with his vision for a bright and promising future. I now welcome Reverend Father Dr. Jolie Andrews CMI, Principal of Christ College, Autonomous Irinjalakuda, for the presidential address. Professor K.K. Gida Kubadi, the Honorable Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University, Kaladi, Father Joy P.D.K. Parambil, Manager of our college, Dr. B.K. Harinarayanan, who will be giving the special address today, Dr. Fatima Asla, who will be giving the keynote address, Dr. T.V. Veganathan, the Coordinator of Self-Financing Program, Dr. C.V. Joseph, the Vice Principal, Dr. Ajish George, the HOD of the department, Father Dr. Joy Watoli, the Project Director of the Department of Social Work, Rosemole Danny, the Coordinator of Zravas 2025, and my dear faculty members, students, research scholars, and friends. I'm very happy to note that the Department of Social Work is organizing this two-day National Conference and Student Meet, especially based upon the topic on empowering abilities of pathways and inclusive society. Very many occasions we think about creating a society where everyone is included, no one is excluded. Only if we take rightful steps and with a clear mindset, with a philosophy of inclusion, can we bring for a prosperous, a well-being society. So this Zravas 2025 has it focused especially upon how we can empower those who are perhaps excluded from the society. The different aspects of empowering those who have been excluded from the society would be dealt with the research papers, competitions, and the various panel discussions and interactions that will be taking place during this Zravas 2025. We are very honored today to have Professor Dr. K.K. Gida Kumari, the Honorable Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University, Kaladi. She is also the Professor of Department of Sanskrit in the University of Calicut. She has got awards like Bharat Shiksha Ratnam Award, Bharat Ratna Rajiv
Gandhi Educational Excellence Award and Guruvayur Devasam Award for Best Outgoing Student during those days. She, with her specialization in Sanskrit Sahitya, Vyakarana philosophy, has been tried to bring forward the ancient scripts of Sanskrit literature into the forefront. Dear Madam, we are very happy to have your honorable presence here as a Vice Chancellor of University of Sri Sankaracharya University of Kaladi. Thank you, Christ College, especially thanks for your wonderful presence here. And among the giants, we have got the illuminaries like B.K. Harinarayanan, Dr. Fatima Asla, were coming from the outside, and abroad for the Joy P.D.K. Parambil and other dignitaries on our stage. Finally, I like to place my appreciation towards the teamwork which the Department of Social Work is putting together. And because of the teamwork, the Department of Social Work has become the first self-financing department of the University of Calicut to rise to the research center. It is because of the teamwork. And it is because of the teamwork the Department of Social Work is able to conduct Zravas not just this year. This has been a feature of Christ College for the last few years, and they are repeating the same, they're repeating the history again, where we are having participants from more than around 23 different colleges with a vast participation. Even I heard that the students have come here from Punjab also because of the initiatives that are taken by the Department of Social Work. It is because of the teamwork which are able to place and come forward with such wonders. And finally, I would say it is because of the teamwork, the Department of Social Work, which is now spearheading different projects and initiatives in our Snehavavan campus, a campus where we are had the differently able, I would say the inclusive students who are deaf and dumb. We had an ITC there. Now we are able to come up with different projects, project initiatives, SIFTA, and also there have been vision of Father Dr. Joy Watoli, and it is because of the teamwork we have been able to come forward with an analysis of different institutions whereby an audit process has been initiated by the Department of Social Work. And I would say, the Department of Social Work has come forward with a comprehensive report of our own college, where we can come forward with the different facilities and aspects to the other students, the underprivileged, I would say the differently able students, how we can enhance the privileges and how we can give the facilities to them so that we can empower them. And that audit process, it came forward because of that teamwork. I place my special appreciation to all who are working together in order to make this Zravas a grand success. I know under the leadership of Rosemol and under the leadership of the student conveners, Alicia and Anne-Marie, you will really make it great. Let us make it great. Have a wonderful time. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father, for paving the way for this gala event. To commence this special event, we have the time-honored tradition of lighting the lamp, a symbol of wisdom, prosperity, and the removal of darkness. I now request all the dignitaries on the dais to kindly come forward and light the lamp, marking the auspicious beginning of Zravas 2025.
Thank you all. We have with us today Professor K.K. Geeta Kumari, the Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, Kerala. She has a distinguished academic career, having served as a professor in the Department of Sanskrit at the University of Calicut. Her endeavors have highlighted her commitment to advancing education and research. She also serves as a chairperson of the Internal Quality Assurance Cell at Shankaracharya University, demonstrating her dedication to maintaining and enhancing the quality of education at the university. Professor Geeta Kumari's leadership and scholarly contributions continue to play an impactful role in the development and growth of Sri Shankaracharya University of Sanskrit. I proudly invite Professor K.K. Geeta Kumari to kindle us with her inaugural address. ബാലാം നിത്യനിധാനനാം പ്രഹരണാം ബാലേന്ദുനാഭൂഷിതാം നീലാകാര സുകുന്ദളാം സുലളിതാം നിത്യനദാനപ്രദാ ശംഖം ചക്രവരാഭയം ചക്രധരിം സാരസ്വതാർത്ഥപ്രദാം കാംബാലാം ത്രിപുരാം ശിവേന സഹിതാം ധ്യായാമി 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 മൂകാംബികാം താംബാലാം ത്രിപുരാം ശിവേന സഹിതാം ധ്യായാമി മൂകാംബികാം. Respected dignitaries on the stage and of the dais, and dear friends, this is a moment which the goddess of Saraswati in Indian concept, goddess Saraswati is existing in this venue because this is generating knowledge, a venue of generating knowledge. So, in നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അറിവുൽപാദനമായിട്ടുള്ള ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. നമ്മൾ പറയും സ്വതന്ത്ര സംസ്കൃതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അറിവില്ലായ്മയെ ഇല്ലാതാക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും ഭാവം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ്, या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रकृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यावहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यावहा.
അജ്ഞതയെ, എന്നിലുള്ള അറിവില്ലായ്മയെ ഇല്ലാതെയാക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്നെല്ലാം. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദീപപ്രജ്വലനം നടത്തുന്നത്. ഒരു അറിവിന്റെ വെളിച്ചം എല്ലാവരിലേക്കും പകരുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുക. ഗുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. രു എന്ന് വെച്ചാൽ രോധിക്കുന്നവൻ, ശത്രു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇരുട്ടിന്റെ ശത്രു എന്നാണ് ഗുരു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഗുരു ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിവിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പദം അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് ഒപ്പം നിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവ്, ഇപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറിവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അറിവാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒന്ന്. അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പേഷൻ നേടേണ്ടതാവും. അവരുടെ പേഷൻ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അധ്യാപികയാവണം, അല്ലെ, പേഷനാണ്. പക്ഷെ ഏത് പേഷനും കമ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു ഭാവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേഷൻ അതിന്റെ ഫലവത്തായ അർത്ഥത്തെ നേടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പേഷനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് കമ്പേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ വേദി നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വിഷയം കമ്പേഷൻ. എത്രമാത്രം കമ്പേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഓരോ വ്യക്തികളും എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന, സ്വയം തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക്, ഒരു അറിവിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി. നമുക്കറിയാം എംപവർ. എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എംപവർ ഉണ്ടാവുന്നത്? എംപവറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എംപവർ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിലും 100 വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും A+ വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണോ എടുക്കുക? അതോ ജീവിതത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം സധൈര്യം നേരിടാനും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും അതിനെ മറികടക്കാനും പറ്റുന്നവരാണോ യഥാർത്ഥമായ അറിവ് നേടുന്നവർ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും A+ വാങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചു നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിന് മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ജീവിതം വിട്ടു പോകാറുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അറിവ്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർത്ഥകമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ. നമുക്കറിയാം എംപവറിംഗ് ദി ഡിസബിലിറ്റീസ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാ ആളുകളും ജനിക്കുന്ന ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴാണ് അവർ ഏബിൾ ആവുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, വീണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ നടക്കാൻ ഏബിൾ ആവുന്നു. 1-2 വാക്കുകൾ തെറ്റി പറഞ്ഞ് തിരുത്തി പറയുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കാൻ ഏബിൾ ആവുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എബിലിറ്റി നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത്രമാത്രം ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും മൾട്ടി ടാസ്ക് പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ, ഫാസറ്റഡ് ആയിട്ട് വിഷയങ്ങളെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന അധ്യാപകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഇവരെ ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അതിന്റെ സാർത്ഥകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക്? നമ്മളെ പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ. അപ്പോ ഈ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരുവൻ എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അദ്വൈതം. there is no any difference in between two persons. നമ്മൾ 2 വ്യക്തികൾക്കുള്ളിൽ അവരെ ആത്മാവിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഒരു അറിവ്, അതായത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല എന്നും നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത്. ആരിൽ നിന്നും കേവലമല്ല, ആരെക്കാളും മോശക്കാരുമല്ല. നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ തൊട്ടറിയുകയും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എംപവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും അവര് എന്താ പറയാ മെച്ചമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എംപവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല, ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ശക്തി എന്താണ്, നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണ്, നമ്മുടെ ശക്യത എന്താണ്, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഭാവം ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അഹംബോധം ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ എന്താണ്, എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ്, എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത് നിന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി വികസിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ അവരെ തന്നെ സ്വയം സ്കെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡിസേബിളായ ഭാഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനസിക ഭാവങ്ങളെ അവർ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുത്തി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ തിരുത്തി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട തരത്തിൽ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഒരു നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട്, എത്രമാത്രം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളൊപ്പം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരെ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താ പറയാ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹത്തിനെ അവരും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട വാർത്തയിലേക്ക് അല്ലെ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ പോരായ്മ, ഈ ആളുകൾ എത്രമാത്രം ഡിസേബിൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും നമ്മളോടൊപ്പം കൂട്ടമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറയുന്ന ലോകം എന്താ നീളം? നീളം വെച്ചൊരു കിളിക്കൂടാണ്. നെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. നീളം ഒരേ സംസ്കൃതം ഒരു എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മാറുന്നതല്ല, രണ്ടും ഒരേ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പല വാക്കുകളും നിങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലോട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൾച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ സംസ്കൃതം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത കൊണ്ടാണ്. ശാസ്ത്രീയത കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പദം പറഞ്ഞാൽ യുക്തി പറയുന്നത്, ഡെറിവേഷൻ പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയ്ക്ക് പദം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തുകൊണ്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു. പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിലാണെങ്കിൽ പാദം കൊണ്ട് പാലം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റും പദത്തിന്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളച്ച് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളുടേതായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഷയെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ട കഴിവിനെ നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ ഭാഷകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ എബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ മനസ്സിന്റെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയും. എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് പറയുന്നത്, വെളുത്ത കണ്ണത്തിൽ കറുത്ത വിത്തിട്ടു, കണ്ണോട്ട് നോക്കി നാവ് കൊണ്ട് കൊയ്തു. വെളുത്ത ഇതുപോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് കൊയ്യുമ്പോൾ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിളവ് നിറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്, മനസ്സിന്റെ വിശാലതയിലാണ്, നമ്മളുടെ അറിവിന്റെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിപ്പിക്കലാണ് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇക്കാര്യത്തിലല്ല 2020 തൊട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും അവർ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയ്യടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം 2020 തുടങ്ങി ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ കുറച്ച് ഫണ്ട് കിട്ടി, അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി, അപ്പോ അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, ആ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നടത്തി കൂട്ടണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തോട് കൂടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഈ തരത്തിൽ ഓരോ പരിപാടിയും വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെമിനാറാണ്, ഒരു സെമിനാറിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്കൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളർ അത്
ഞാൻ ഇനോഗ്രേഷൻ വരികയും അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം മാത്രം ഒരു ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മേഖലയിൽ ഈ കോളേജ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന ഇവിടുത്തെ ചെയർമാനെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും നല്ല സന്തോഷമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കലാലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് വളരെ തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം, ടീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം, അവിടുത്തെ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. അതിന് കാലാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, കാലാനുസാരിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു കലാലയമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഒരു ഭാരതീയ പൈതൃകത്തോടും അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഈ ഒരു കലാലയം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് വിനീത ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാം. ഇത്തരത്തില് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉചിതമായ പ്രവർത്തനം, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉചിതങ്ങളാണ് എന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയാം. ഈ പരിപാടി ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കലാത്മകമായ പരിഷ്കാരം ഇത്തരത്തിലും ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യര് വേദാന്തം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അത് എത്രമാത്രം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള തരത്തിൽ കാരുണ്യമാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വളർത്തേണ്ട ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ കാലത്തും ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി വളരെ ഒരു മാനസിക ഭാവമാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ പണ്ടേ വളരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പാടാറുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ താഴ്വരയിൽ ഞാനേറ്റം വലഞ്ഞിടുമ്പോ കണ്ണൂരിൽ കാര്യം നടത്തി തരും. കണ്ണുകൾ നനയാതെ നിന്മനം പതരാതെ നിന്നോട് കൂടെയെന്നും ഞാനുണ്ട് അന്ത്യം വരെ. വിശ്വാസമാണ്. എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ് കേട്ടോ, പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്ഷമിക്കണേ. എനിക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ട് തൊണ്ടവേദനയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് ഇങ്ങനെ പാടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പൊതുവിശ്വാസങ്ങളാവാം, ഭരണഘടനയിലുള്ള വിശ്വാസമാവാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വിശ്വാസമാവാം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാവാം. പക്ഷേ അവരവരിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മളാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അത് സമൂഹത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉചിതമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളോടൊപ്പം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പോരായ്മകളെ നികത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് നികത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അന്വേഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ, ഇതിൽ വരുന്ന ചർച്ചകൾ, ഡെലിബറേഷൻസ്, സംസ്കൃതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയും വാദേ വാദേ ജായതേ തത്വബോധം. When you are making a discourse on something, or some idea, you will get a new dimension of your thought. So, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തെ, സ്വത്വബോധത്തെ എന്താ പറയാ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ അതിന് സഹായകമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ടാലന്റാണ്. ഈ ടാലന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉജ്ജ്വലമായ പരിപാടി ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോടും ഈ കലാലയത്തോടും എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും എന്റെ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for that beautiful and enlightening inaugural address. We are delighted to have with us today B.K. Harinarayanan, who is a distinguished lyricist, poet, director, and actor in the Malayalam film industry. He has made
significant contributions to Malayalam cinema. He debuted in 2010 with the film The Thriller and gained widespread recognition with songs like and Jeevamshamai. He has won the Kerala State Film Award for Best Lyricist 3 times. He has also directed Neelambari in 2010 and Ila in 2021. He has also appeared in the music video of Charulada in 2018. His recent work includes the song Pande Pande for Once Upon a Time in Kochi in 2024. It is with great pleasure that I invite our chief guest for the day, Mr. B.K. Harinarayanan, to address the gathering. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് പ്രണയ ദിനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒക്കെ ഒരു കാമുകന് കാമുകിയോട് പറയാനുള്ളതല്ല, ഈ ലോകത്തിനോട് മുഴുവൻ പറയാനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ അരുളോടെ അൻപോടെ അനുകമ്പയുള്ളതും കൂടിയാണ് പ്രണയദിനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രണയദിനത്തിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് സ്രവാസ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദി ഡോക്ടർ ഫാത്തിമ അസ്ലാം അഭിമാനത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഏറെ ആദരവോടെ കാണുന്ന അമ്മയുടെ ഭാനുമതി ടീച്ചർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ അഭിമാനം. ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. നമ്മള് ഒരു കാലത്ത് ഈ ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഡിഫറന്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ പദം കൊണ്ട് മാത്രം തിരുത്താവുന്നതല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് പദം കൊണ്ട് കൂടി തീർക്കണം, നമ്മുടെ വഴി കൊണ്ട് കൂടി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സുധകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു 2 വരി പറയാതെ തോന്നുന്നു. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടതായിരിക്കും. സുധകുമാരി ടീച്ചർ അഭയ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് 70 വയസ്സായ ഒരു അമ്മ തന്റെ മകളെ കൊന്നു എന്ന കുറ്റത്തിന് അവരെ ശിക്ഷിച്ച് അവര് ടീച്ചറുടെ മുമ്പിലെത്തി. 38 വയസ്സായ മകളെയാണ് 70 വയസ്സായ അമ്മ കൊന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചറുടെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് ഇവര് കരയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 38 വയസ്സായ മകൾ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചതാണ്. ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. മകൾ ഓട്ടിസം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവ് വിട്ടുപോയി. ഒരമ്മയ്ക്ക് മകളെ വിട്ടുവിട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ മകളെ കുളിപ്പിക്കുക, മുടി ചീരിക്കുക, അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കുക പോലുമില്ല മകള്. ഈ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് ഈ മകള് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകള് വയസ്സായി 38 വയസ്സായി സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശരീരമായി പ്രായപൂർത്തിയായി എവിടെയാണ് 2 മണിക്കൂർ ഏൽപ്പിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ അമ്മ പുറത്തേക്ക്. എന്നാൽ ജോലിക്ക് പോവാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ജോലിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത്
പൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് മകളെ. അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ വീടാണ്, അപ്പുറത്ത് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും അങ്ങനെ പലരും, പല ആളുകളുണ്ട്, പല നോട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. പല ദിവസവും ഈ അമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മകൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ, മകളുടെ ശരീരത്തില് ആണുങ്ങള് പിടിച്ച മുറിപ്പാടുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ മകള് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അമ്മക്ക് 70 വയസ്സായി, ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാൻ വയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ മകൾക്ക് എന്താവും എന്നുള്ള ആധിയില് അവസാനം ഈ അമ്മ മകളെ കൊന്ന് ജയിലിൽ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ കൊല്ലേണ്ടതെങ്ങനെ ചിരിച്ച മുഖത്തു നോക്കി അല്ലി തനിച്ചിവിടെ അമ്മ തപിച്ചിടുന്നു, ഇല്ല ഭയം വിഷമമൊന്നുമിവക്ക് തിങ്കൾ തെല്ലിന് തുല്യമൊരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടു ചുണ്ടിൽ. അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് മരിച്ച് പരലോകത്തെത്തുമ്പോഴെങ്കിലും, അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ആത്മഹത്യയെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ജയിലെങ്കിലും ജയില് എന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പരലോകത്തെത്തുമ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മകൾ ഒരിക്കൽ എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമെന്നാണ്. ഇത്തരത്തില് ഒരുപാട് അമ്മമാര്, ഇത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അമ്മമാര് ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോന്ന് അറിയില്ല, ഈ അടുത്ത് ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് പ്രീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മ അതിൽ എഴുതിയത് ഇതാണ്: നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കിഡ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കിൻഡർ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ 2 മണിക്കൂർ, 365, 24 മണിക്കൂർ വേണ്ട, 365 ദിവസം വേണ്ട, 2 മണിക്കൂർ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമുണ്ടോ? അതിന് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല. ഈ അമ്മയുടെ മകളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അമ്മമാരും ഒരുപാട് കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒക്കെ ഇന്ന് തൃശ്ശൂരില് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. ടീച്ചറുടെ പേര് ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഭാനുമതി ടീച്ചറുടെ അമ്മയിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദിവസവും 4 കൈ കൊണ്ട് തൊഴുതാൽ പോരാ ടീച്ചറെ. ഈശ്വരൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കൈ പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം മറ്റുള്ളവരുടെ കൈ പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരിലാണ്. ഭാനുമതി ടീച്ചറുടെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 3 മക്കളാണ് മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്മള്. അപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന, ദൈവമേ ഞാൻ എന്നെ ഇവര് 3 ആളും മരിച്ചിട്ട് വേണമേ എന്നെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാണ് ഭാനുമതി ടീച്ചർ ഈ 3 കുട്ടികളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പേരാണ് പ്രായപൂർത്തിയായവരും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സംയോജിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ അറിവിൽ ക്രൈസ്റ്റിലെ പദ്ധതിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നും ആ സീറ്റ് വേക്കന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാര് പറയാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോ, ഞങ്ങള് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാഠങ്ങൾ തരാം. കൂട്ടത്തിലിരുത്താനുള്ള മടി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും രൂഢമൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ കുന്നംകുളത്ത് ഈ അടുത്താണ്
എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അറിയുന്ന എഴുത്തുകാരിയും അഭിഭാഷകയുമായിട്ടുള്ള സ്മിത ഗിരീഷ് അവർ എഴുതിയിരുന്നു. അവർക്ക് കുന്നംകുളത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ്റലി ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ്മാഷ് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞത്. ഇന്നും ആ ഒരു സമൂഹം, അത് ഞാനടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാത്തുകളുണ്ട്, സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട്. അവരെ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ പുറത്ത് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതുണ്ട്. ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ലണ്ടനിൽ ഒരു നേഴ്സാണ്. അയാൾ 3 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണമെന്നറിയോ? ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കലായിരുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കലായിരുന്നു. ആ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വമല്ല, ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ സ്പർശിച്ചു പോയി. ഇവര് പരാതി കൊടുത്തു. അതിന്റെ പേരിൽ 3 വർഷമായിട്ട് തടങ്കലിലാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഫാത്തിമയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇവിടെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ബസ്സുകളില് ഈ വീൽ ചെയറിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന്. എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംരംഭകർക്കുള്ള ഒരു അവാർഡില് അവിടെ ഏറ്റവും മികച്ച സംരംഭകരായിട്ട് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര്. അറിയാം, സമൂഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഒക്കേഷന് പോകാൻ പറ്റില്ല, സമാധാനമില്ല, നമ്മൾ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത് ചോദിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം. എവിടെയും പോവാതെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അടച്ചിരിക്കേണ്ട വന്ന അമ്മമാര് ഈ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി. ആ സംരംഭത്തിന്റെ ഓസം ബൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര്, ഓസം ബൈറ്റ്സ്. ഇതിൽ കുക്കീസും കേക്കുകളുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അമ്മമാരും കൂടിയിട്ട്. ഇന്ന് എത്രയാണ് ഓർഡർ എന്നറിയില്ല. മനോരമയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സംരംഭകർക്കുള്ള അവാർഡ് ഇത്തവണ നേടിയത് ഓസം ബൈറ്റ്സിലെ ആ അമ്മമാരും കുട്ടികളുമാണ്. അതൊക്കെ വലിയ പ്രത്യാശയുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മള് വാക്കുകൾ പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിമ്പതിയോടെയാണ് ആളുകളെ കാണുന്നത്. സിമ്പതിയല്ല, നമുക്ക് എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആള് എന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. സഹതാപമല്ല, അനുതാപമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളാണ് വേണ്ടത്. ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ഈ സ്രവാസ് മാറാൻ കഴിയട്ടെ. സ്രവാസിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്കഷൻസിലൊന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് പ്രണയ ദിനമാണ്. പ്രണയം എന്നുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ അരുൾ അൻപനുകമ്പമൊന്നിനും പൊരുളൊന്നാണിത് ജീവതാരകം. അരുളുള്ളവനാണു ജീവി എന്നൊരു വിട്ടേടുക ഈ നവാക്ഷരി. അരുളുള്ളവനാണു ജീവി എന്നൊരു വിട്ടേടുക ഈ നവാക്ഷരി. അരുള് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള, അനുകമ്പയേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള, അപ്പുറത്തുള്ളവൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന കരുതലിൽ പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ അരുള്. അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയട്ടെ. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. അതിന് വലിയൊരു മാർഗമായിട്ട് സ്രവസ് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for that wonderful speech. We are truly excited to have with us today someone who is affectionately known
Espatu. Dr. Fatima Asla VK is a distinguished medical professional from Kozhikode, Kerala, who has overcome significant challenges to achieve her dreams. Born with osteogenesis imperfecta, commonly known as brittle bone disease, she experienced her first fracture just 3 days after birth. Despite enduring over 50 fractures and undergoing 6 surgeries, Dr. Asla remained resolute in her pursuit of education and a medical career. Her academic journey led her to the NSS Homeo Medical College, Kottayam, where she earned her Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery degree. Beyond her medical career, Dr. Asla is an author and motivational speaker. She has penned an autobiography titled Nilavu Pole Chirikkunna Pengutti, a girl with a twilight smile, sharing her life story and inspiring others with her resilience. The title embodies her beautiful smile. Her journey is a testament to her unwavering determination and serves as an inspiration to many, demonstrating that with resilience and support, one can overcome significant obstacles to achieve their dreams. In today's keynote session, Dr. Asla will share her insights on the aspects of inclusion. Please put your hands together to welcome Dr. Fatima Asla VK onto the stage. നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് പോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിച്ച് പോവാം അല്ലേ? എല്ലാവരും സെറ്റല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിക്കടോ. അപ്പം ഹരിനാരായണൻ സർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ പല ഏരിയാസിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സാറ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു നോൺ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്, അഭിമാനമാണ്. അപ്പം സാറിനോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ? കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ. സെറ്റല്ല? ഒന്ന് കൈയടിക്കാവോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയടി ചോദിച്ച് വാങ്ങും, അതൊരു ശീലമാണോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ഡിസീസ്. ബ്രിട്ടിലാണ്, അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പൊടിയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എൻ്റെ എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഞാനിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്തോ അഭിമാനത്തോടെയൊക്കെയാണ് ഡിസബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. പക്ഷേ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴും ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്, ദിവ്യാംഗജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് എന്നൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഈ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഡിസബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണോ കാണിക്കുന്നത്? അല്ല, എൻ്റെ ഫിസിക്കലുള്ള എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള എന്താണ് ഒരു കുറവിനെ മാത്രമാണ് ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എത്ര റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖമാർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലും അത് സത്യമല്ലാതാവോ? ഇല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ എനിക്ക് എനർജി വരിക സംസാരിക്കാൻ. അങ്ങനെ മാറുന്നതാണോ ഡിസബിലിറ്റി? നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടും സർജറീസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത് ജനിച്ചിട്ട് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം 50ഓളം തവണ കാലിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ തുമ്മുമ്പം ചിരിക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് അൺയൂഷ്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫ്രാക്ചറിലായിരുന്നു. അപ്പം ഏകദേശം 6ഓളം സർജറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലൊരു 1-2 പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംസാരം പോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങളെന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ 15 ആവും. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. എനിക്കിത് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്കൊരു അവസരം
പോവുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കാലും ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ആനേനെ പോലെ ഒരു പോക്കുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞായപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ചറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ഇടും, ചിലപ്പോൾ ഒരു കാല് മാത്രം ഇടും, അങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കിടക്കും. ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ആവണം. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. എനിക്കും ഇതുപോലെ ഇവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, പേഷ്യൻസിന് ക്യൂർ കൊടുക്കണം, അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും, സുനു നീ ഡോക്ടറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ തരണേ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്വപ്നം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്താ ചോദിക്കുകയെന്നറിയാമോ, നിന്നെക്കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുമോ, എടുത്താൽ പൊങ്ങുന്നത് എടുത്താൽ പോരെ, വലിയത് എന്താ പുളിങ്കൊമ്പിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പുള്ള വർത്താനാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പം ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 6 മാസം മുന്നേ എനിക്കൊരു ഫ്രാക്ചറായി. 1 അല്ല 2 ഫ്രാക്ചറായി. അപ്പം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വയം ഇരുന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കൊരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിനെ ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പം ഈ സ്വയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ 83% ആയിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത്. അത് വലിയ മാർക്കൊന്നുമല്ല, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ അത് എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടു കൂടെ എല്ലാ വേദികളിലും പറയാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ്. കാരണം ഞാൻ അത്രയും പെയിൻ സഹിച്ചിട്ട്, അത്രയും വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ മാർക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ. ഞാനൊരു കയ്യടി ഡിസേർവ് ചെയ്യണില്ലേ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതാണോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചുണർത്തിക്കോളാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ആ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ആ ഒരു മാർക്ക് മതി. പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിനെ അവർ പറഞ്ഞയച്ചു, സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണ്ട, അവളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ കൊമേഴ്സോ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയച്ചു. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മച്ചി ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സൊക്കെ മോശമൊന്നും അല്ല, ആണോ? അല്ല എല്ലാ സ്ട്രീമും അടിപൊളിയാണ്, എന്ത് പഠിച്ചാലും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വപ്നം അതല്ല. എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്താ? ഡോക്ടർ ആവണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സയൻസ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പേടി കാരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി വന്ന് തോറ്റാൽ അവർക്കല്ലേ പെരുദോഷം, പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കല്ലേ മോശം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ പേടി കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് പറ്റും, എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട്, പഠിച്ചോണേ ഈ മോളെങ്ങനെയാ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു വിത്തിൻ 1 വീക്ക് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ മാറാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി എന്നോട് ചോദിക്കും, നമുക്കിത് മാറിയാലോ? ഞാനും ഉമ്മച്ചിയും കരഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറയില്ല, 1 വർഷം പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അന്ന് അവരെനിക്ക് എന്താണോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഒരു നോൺ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ മാർക്കുണ്ട്, എൻ്റെ അതേ മാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും താഴ്ന്ന മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് മെൻ്റലി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. അത് നമ്മളെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥേനെ അത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റീസ് വരും, പേടികൾ വരും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചിറങ്ങി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതണം അല്ലേ. എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ ആദ്യം എഴുതി ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ട്, അവരാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് ഫിറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? അപ്പം അവരെ വിളിച്ചു, മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പം അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷേ വീൽ ചെയറിൽ വന്ന കുട്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ തരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാലും അഡ്മിഷൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു. സങ്കടം വരില്ലേ? നമ്മളെ സ്വപ്നം പറ്റില്ല എന്ന് ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട്, പലതരം നോകൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോ അന്നായിരുന്നു കേട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. അവരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം? നീ വല്ല ഡിഗ്രിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഡിഗ്രി മോശമല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ലേ.
എൻ്റെ സ്വപ്നം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിറങ്ങിയെങ്കിലും അതുവരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, എൻ്റെ ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യലി ഒത്തിരി പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്മാറുന്നു. എന്നോട് എല്ലാവരും, എന്തിനാ നീ വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്, 1 വർഷം കളയല്ലേ, ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യ്, പഠിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണു. രണ്ടാമത് അവരെന്നെ വിളിക്കുന്നു. വിളിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീൽ ചെയറിലാണ് പോയത്. രണ്ടാമത്തെ തവണ ഞാൻ പോയത് വാക്കറിൽ നടന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളെ പാട്ടില്ലേ, പിച്ചാ പിച്ച വെക്കും കൺമണി, അതേപോലെ ഓരോ അടി നടന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഹാളിൽ രണ്ടാമത് പോകുന്നത്. നിറയെ പെയിനുണ്ട്, ഫ്രാക്ചർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോവും. അതിനിടയിൽ ഏതൊക്കെ ഉമ്മമാർ തിരക്കിട്ടോടുന്നു, അവരെന്നെ തട്ടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേദനയുടെ ഇടയിൽ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ പിന്നെയും വന്നോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന്. എനിക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഞാൻ പോവാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ? എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയറിൽ ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് പോവും. അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി അവർ അഡ്മിഷൻ തന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഏത് ഈ സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ കഴിവുകേടുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്നത്, എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഹോമിയോപ്പതി ആണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായ സമയത്താണ് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് കോട്ടയം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. അപ്പം അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വീൽ ചെയറിൽ കടന്നു വന്നൊരു കുട്ടി ഞാനായിരുന്നു. ക്രെഡിറ്റാണ് അല്ലേ. എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള കോളേജാണ്. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പലരും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീൽ ചെയറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു, ഇതിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ദൈവമേ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പം കോളേജെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പഴയത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒട്ടുമേ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നില്ല, റാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് പറയുമ്പോഴേ എന്നെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പാഷൻ അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സൗഹൃദങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവേണ്ട പൊതു ഇടങ്ങളെങ്കിലും ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ? ഇല്ല അല്ലേ. അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരാമായിരുന്നു. അവർ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടിയാണ് അവർക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണല്ലേ പ്രശ്നം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തിനെ ഡിസേബിൾഡ് ആക്കുന്നത് ശരിക്കും സമൂഹമാണ്. നമുക്ക് പോവാൻ ഒരു പൊതുയിടത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, റാമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് പകരം അവിടെ റാമ്പ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പോവാമായിരുന്നല്ലോ എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ? വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അത് അവർക്കും കൂടെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവുക, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഔദാര്യമാണോ? അല്ല അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊടുക്കുന്ന സകല റൈറ്റ്സും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ? ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മനുഷ്യരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വ്യത്യസ്തയാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തയാവുമോ? ഇല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സഫർ ചെയ്തൊരു സഫറിങ്സ്, ഞങ്ങൾ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർ കടന്നുപോയ അവസ്ഥയിലൂടെ ഇനിയൊരു ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തിക്ക് കടന്നു പോവേണ്ടി വരല്ലേ എന്നുള്ളത്. കാരണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തു, നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ്
ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്താവുക, അത് വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം, ഞാനിപ്പോൾ കുറ്റം മാത്രം പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ തായ്ലൻഡിൽ പോയ സമയത്തേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ പോകാനുള്ള ഇതുണ്ട്, റോഡ് പോലെ ഇതുണ്ട്, പാത്വേ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോകുന്നത് വീൽ ചെയറിലാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ പേടിയാണ്, മോളൊരു ലൈറ്റെങ്കിലും കത്തിക്കും, ഞങ്ങൾ കാണാതിരിക്കൂലേ, കാണാണ്ടായി പോയാലോ, അവർക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും എനിക്കും പേടിയില്ലാതെ പോയി വരായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരോ വിചാരിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വലിയത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെയോ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ടോ? ഇത് സ്പീച്ച്, ഞാനില്ലേ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് സ്പീച്ചായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ അറിയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് കഥ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം, കഥകളിലൂടെ കാര്യം പറയാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നിരിക്കും എനിക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂരയാത്രക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും, എവിടെയെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല, കാരണം അത് കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ യൂറോപ്പിനെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോവേണ്ട പല സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒക്കെ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവേണ്ടതുണ്ട്. മൂത്രം വഹിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അതാണ് സത്യം. പിന്നെന്താ, ഞാനിവിടെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം വീൽ ചെയറിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ തന്നെ പലതരം ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സമൂഹം മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരു ചെറിയ കാരണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആയിട്ടൊരു സെമിനാർ മാറട്ടെ അല്ലേ? മാറില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയതാവട്ടെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Doctor, for showing inclusivity in its grandeur. It is my honor to introduce to you a person whose leadership, wisdom, and deep love for both education and nature have greatly influenced our college. Reverend Father Joy Pinakiparampil CMI, the manager of Christ College Autonomous Irinjalakuda. Father Joy's commitment to the value of service, education, and personal development has shaped the very essence of this institution. His passion for nurturing the minds and hearts of students continue to inspire us all. I now invite Reverend Father Joy Pinakiparampil CMI, manager of Christ College Autonomous Irinjalakuda, for the benedictory address. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ട്, കവിതകൾ കേട്ട് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സാണിത്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഈ BSW കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് 13-ലാണ് തുടങ്ങിയത്. 12 വർഷമാകണം. MSW തുടങ്ങിയിട്ട് 10-ാം വർഷമാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പള് ഫാദർ ഡിസ്മാസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സമൂഹത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹഭവൻ ITC ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടത്.
ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ മരുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഇല്ല, നിലനിർത്തി പറ്റിയിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു 2018. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് മക്കൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പോലെ ഒരു ക്യാമ്പസും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഒരു ട്രക്ക് ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. വണ്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ മറ്റു വണ്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും സവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന തവനീഷനും സംഘടനയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സഹായത്തിൻ്റെ ലോകമുണ്ട്. വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത്. വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നു. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ തവനീഷിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഒരു പക്ഷേ വീടുകളിൽ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെന്നിരുന്നു. പക്ഷേ മിഡിൽ ഫാമിലികളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. അവർ പറയാൻ നാണക്കേടും. പക്ഷെ ആ വീടുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ഈ സെമിനാർ നടക്കുമ്പോൾ നാളെ 3 അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. അതൊരു പക്ഷേ ജോയച്ചിൻ്റെ വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹരിനാരായണൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറ്റപ്പെട്ട് നിർത്തുന്ന ആളുകളെ എയ്ഡ്സ് ആ രംഗത്ത് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങൾ കുറേ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ജോയച്ചൻ. സ്കൂളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാതെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കയറ്റുമോ? എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തിരുത്തുമോ? അവരുടെയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള, നേരിട്ട് പോയി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ജോയച്ചൻ. വീണ്ടും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ കണ്ണു കാണാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NSSൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കലാലയമാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്. കയ്യടിക്കുന്നില്ലേ? കയ്യടിച്ചോ? വീണ്ടും ഇന്ന് 12ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിമാർ തന്നെയായിട്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. 7, 8 നമ്മുടെ സവിഷ്കാര 8ാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ ഘോഷിച്ച സവിഷ്കാര. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം ഈ 4 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ 2 ദിവസങ്ങളായി ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കലാപരിപാടികളും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ പരിപാടിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കണം. ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു വേദിയാണ്. അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണാനും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരുടെ ഒപ്പം നൃത്തം ചെയ്യാനും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നും ഈശ്വരൻ എനിക്ക് നൽകിയ നന്മകളെക്കുറിച്ച് നന്ദിയുള്ളവരാകാനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കാതെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. കയ്യടിച്ചോ? ഭയങ്കര കയ്യടിച്ചോ? അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ സ്രവാസ് നമ്മളിവിടെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനും നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ഈ സെമിനാർ വഴിയായി ഡിസ്കഷൻ വഴിയായി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ ഈ നാഷണൽ സെമിനാറിൽ കൂടെ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഈ രംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർക്കൊരു കയ്യടി കൊടുത്തുകൂടെ? ഇത്ര സുന്ദരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയത് തന്നെ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഒരു കോളേജിന് റിസർച്ച് സെൻ്ററായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന്, മങ്ങാടിക്കുന്നിൽ നിന്ന് 69 വർഷം പ്രായമുള്ള ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ സെമിനാർ ഇത്ര മനോഹരമായി 26-ലധികം കോളേജിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറെ ആരും നടത്താത്ത വിധത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെമിനാർ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി തീരട്ടെ. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും സ്വപ്നം കാണാനും ഈ ഡിസേബിൾഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുമുള്ള നിയമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനും ഇത് സഹായകമാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ എല്ലാവർക്കും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മങ്ങാടിക്കുന്നിലുള്ള സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father, for the benediction. This is the most awaited moment of the ceremony. Now it's time to appreciate the best PG student in the loving memory of Ansi Vargas. I would like to invite Professor K.K. Geeta Kumari to hand over the Ansi Memorial Endowment Award. I invite you, ma'am, to announce the result. Ansi Memorial Endowment for Emerging Social Worker, Neetu PN. Congratulations, Neetu. Best outgoing PG and UG students of the Social Work Department of Christ College. I would like to invite Reverend Father Dr. Jolie Andrew CMI to give away the award for the best outgoing PG student. So the best outgoing PG student that has been given to 4th semester MSW student Alisha Sam. Congratulations.
I invite Father Joy P. CMI to hand over the memento for the top scorer of 4th Sem UG. Coordinator of Self-Financing Program at Christ College Autonomous Irinjalakuda, whose commitment to academic excellence and student development has been evident in the way he has coordinated and streamlined the self-financing courses here. His attention to detail, passion for education, and deep understanding of students' needs have played a pivotal role in ensuring that our self-finance programs not only provide quality education, but also prepare students for success in their future endeavors. I welcome you, sir, to felicitate the event. Most respected dignitaries down and up the dais, participants from various institutions, good morning to everyone. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടികളും പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് മാറ്റി മേൽ എംപവർമെന്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ടു ദ എൻറ്റയർ ഫീമെയിൽ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ. I hope this seminar, this 2-day conference, will definitely play a crucial role in enhancing the capabilities, qualities, skills of the marginalized, you may call, or maybe the disabled society, you may call, or maybe the suppressed individuals, you may call. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാഡം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. ഇതിൽ ഡിസേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. അവരെ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നാളത്തെയും ഈ കോൺഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ എബിലിറ്റീസ് എംപവർ ചെയ്യാനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അവർക്കുള്ള വേദികൾ അവർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും. അതിനുള്ള ideas and innovations, they will throw light on these ideas and innovations to improve these so-called marginalized sector of our society. I wish all the very best to everyone involved in this seminar, and at the outset I congratulate the Department of Social Work for their tremendous work in organizing this 2 days conference. The great effort they have taken since they planned it maybe 6 months back. 6 മാസം മുതലാണ് തുടങ്ങി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനം നൽകുകയാണ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്. അജയ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് മോൾ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനം നൽകുന്നുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടിരുത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. It is an honor to introduce a remarkable academician and dedicated leader, our Vice Principal, Dr. Xavier Joseph. With his insightful guidance and unwavering commitment, he has played a key role in shaping the academic and personal growth of students and faculty alike. We are privileged to have him here today to share his thoughts and extend his felicitations on this special occasion. Please join me in welcoming Dr. Xavier Joseph.
respected Vice Chancellor, Professor Dr. K.K. Gita Kumari, other dignitaries on and off the dais, and my dear friends. So first of all, congratulations to the Department of Social Work for organizing such a grand event, the National Conference on Empowering Abilities, a path towards an inclusive society. An inclusive society is a society where everyone has equal opportunities and rights and can participate in all aspects of life. So actually the points I intended to mention was already covered beautifully by other speakers here. So I'm also here running late now. So I just want to mention only one or two points. See, first thing is that, see, as it is given in the brochure of the program, we need to create a world where everyone feels valued and supported. See, what we lack is actually we don't know how to respect others as individuals. That is the first and the foremost thing we require to creating such an inclusive society. A culture of acceptance and understanding should be cultivated in our society. We still need to learn to accept the mentally and physically challenged people as part of our society. We must reflect on the facilities we provide for them. Actually, they are already mentioned here. See, like the public transportation, the accessibility to the different offices like that. So, different aspects are there which we need to address. So, there do they feel that they are valued and supported? So, these are the big questions that to be addressed in this gathering. Social workers, so the young people, have an important role in the process of creating an inclusive society to ensure equal opportunities to all, regardless of their background, so that they can achieve their full potential in life. Hope this conference will be a great platform to discuss all these aspects. Together, we shall create a better tomorrow. Wishing all the best to each and every participants of Zravas 2025. Let me conclude. Thank you very much. Thank you, sir. Next, we move on to a very proud moment of our department, the launching of the ISBN edited book from the selected articles of the conference proceedings of Zravas 2025. For launching the book, I kindly invite the principal, Father Dr. Jolie Andrews CMI, onto the stage. Father, we would be honored if you could launch the book. We have these conference proceedings, empowering abilities, a path towards an inclusive society for this Zravas 2025. Thank you, Father. I would like to introduce Dr. Father Joy Vatoli CMI, Assistant Professor of PG and Research Department of Social Work, Christ College Autonomous Irinjalakuda. His dedication to education and research has made a lasting impact, inspiring both students and colleagues. We are privileged to have him with us today, and I now invite Dr. Father Joy Vatoli CMI to share his words of felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നോക്കി കാണുകയാണ്, അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നോക്കി കാണുകയാണ് ഈ Zravas 2025. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ കുട്ടികളും സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന, സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുന്ന
ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ്. വളരെ പ്രായോഗികമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഓരോ വ്യക്തികളോടും എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, റാപ്പോ എങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രായോഗികമായി വിജയകരമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കോളേജുകളിലെ കുട്ടികളുമായിട്ടും സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രായോഗികമായി പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ശ്രേയസിന്റെ എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. Next, let's hand over the memento to the chief guest. I invite Reverend Father Jolie Andrew CMI to hand over the memento to Professor K.K. Geeta Kumari. Project proposal writing session will take place at the Hotel Management Conference Hall, 11:45 a.m. Participants are requested to proceed to the designated venues. I repeat, the project proposal writing session will take place at the Hotel Management Conference Hall at 11:45 a.m. Participants are requested to proceed to the designated venues. Now I invite Dr. Xavier Joseph to hand over the memento to Dr. Fatima Asla VK. It is with great pleasure and pride that I introduce to you an individual who has been a true pillar of support in organizing and coordinating today's program, Ms. Rosemol Danny A., Assistant Professor of the Social Work Department of Christ College Autonomous Irinjalakuda and the Faculty Coordinator of Zravas 2025. With her passion for teaching, her commitment to student development, and her extensive knowledge in the field, she has successfully guided and mentored countless students in their journey towards becoming compassionate and skilled social workers. As the faculty coordinator of this program, Ms. Rosemol Danny has demonstrated remarkable leadership, attention to detail, and organization. Her tireless efforts behind the scenes have ensured that this event runs smoothly. I welcome you, ma'am, to propose the vote of thanks. A very pleasant good morning, respected dignitaries on the dais, faculty members, and my dearest students. A very warm and heartfelt thank you to each one of you for gracing the inaugural ceremony of our National Conference, Zravas 2025 on Empowering Abilities, a Path Towards Inclusive Society. At the very outmost, I extend my deepest gratitude to our principal, Father Dr. Jolie Andrew CMI, for the unwavering support, encouragement, and leadership that has been instrumental in making this event possible. Your encouragement and continuous support have provided us with the confidence and resources to organize this meaningful conference. And we are truly grateful for the opportunities you provided for the academic growth and excellence. I extend my profound gratitude to our inaugurator, Professor Dr. K.K. Geeta Kumari, the Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, for gracing our conference
with your esteemed presence and inspiring words. Your dedication and academic excellence and commitment to higher education serves as a beacon of inspiration for us all. Your insightful address set the perfect tone for the event, motivating us to strive for greater heights of learning. With heartfelt gratitude, I thank to the person always happy and spreading positivity, our manager, Father Joy Pinika Parambil CMI, for your support and ever-smiling presence at our conference. Your love for the environment and commitment inspire us all. We deeply appreciate your guidance and blessings. Your ever-smiling and cheerful presence made this event even more delightful. I extend our heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Sri B.K. Harinarayanan, an exceptional lyricist whose words have touched millions of hearts. Sir, your presence here today has truly elevated our event, and inspiring words have left us with much on reflect. Thank you for sharing your valuable time and wisdom with us. Next, I would like to thank Dr. T. Vivekanandan, the coordinator of self-financing program. Sir, your commitment to academic excellence and student growth has made a significant impact on our institution. Your guidance and encouragement have been invaluable, and we are truly grateful for your efforts in shaping a positive learning environment. Next, I would like to extend my thanks for the Dr. Joy Vatoli CMI, our project director, assistant professor of Department of Social Work, for the invaluable guidance and support. I also deeply grateful to Dr. Fatima Asla, a renowned social media influencer and dedicated homeopathic doctor. Your contributions to both healthcare and digital awareness are commendable. Your words today have reminded us with the impact of social media in spreading positivity and knowledge. Thank you for taking the time to be with us. Thank you. I express my earnest gratitude to Dr. Xavier Joseph, Vice Principal of our institution, for the support, encouragement that inspire both students and faculty to strive for greater achievement. A sincere word of thanks to Dr. Adish George, the head of the Department of Social Work, Christ College. Sir, your contributions to the field of social work are truly inspiring, and your words have added great value to our discussion today. Thank you for being a part of this event and sharing your expertise. I also extend my gratitude to the coordinators, Alicia and Anne-Marie, and the faculty members and the volunteers whose dedication and hard work have made this event success. Your effort behind the scenes have ensured everything runs smoothly. Finally, a big thank you to my wonderful audience. Your enthusiasm and participation have made this gathering even more delightful. Once again, thank you all for your presence and support. Have a great day. Thank you. As we come to the culmination of the inaugural function and set the stage for the upcoming verbal and visual theme, let us rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे
Jaya He, Jaya 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 He. Thank you all for being a part of this inaugural ceremony. Have a wonderful two-day conference as part of Zravas 2025 here at Christ College Autonomous Irinjalakuda. Thank you. The Department of Social Work started in Christ College Autonomous Irinjalakuda with in 2024, the Department of Social Work was redesignated as the PG and Research Department of Social Work, reflecting its enhanced focus on advanced social work practice and research. The PG and Research Department of Social Work proudly initiated Zravas, a Sanskrit term signifying loud praise, glory, or fame, a national conference and students meet in 2020 with the theme Climate Justice, a collective endeavor for system change. In 2021, the conference transitioned to a virtual format in the frame Recast Women, Reality and Prospects. In 2022, Zravas manifested its theme Mentoya in the Religious System. Zravas 2023 served as a valuable platform for the exploration of knowledge in disaster resilience, revitalizing the community as a social work imperative. Zravas 2024 acted as a pivotal platform in exchanging collaborative efforts to rekindle indigenous well-being within the context of tribal welfare, resonating social work practices. The department publishes ISBA edited books as the proceedings of the conference. This year, Zravas 2025 is centered around the powerful theme Empowering Abilities, a path towards an inclusive society. This initiative emphasizes recognition, appreciation, and fostering of unique abilities to create a world where everyone feels valued and supported. We welcome you all to Zravas 2025. Attention please. May I kindly inquire if there is anyone present in the auditorium who has not yet completed their registration. If so, we kindly request you to do so at your earliest convenience. I repeat, may I kindly inquire if there is anyone present in the auditorium who has not yet completed the registration. If so, we kindly request you to do so at your earliest convenience. Thank you. Please ensure that all participants have received their keys.
I request the coordinators to guide all the participants to the auditorium and kindly ask them to take their seats. I repeat, the coordinators to guide all the participants to the auditorium and kindly ask them to take their seats. Devil in disguise to step to the la. Feeling down with nothing they down without this. Feeling one on the feeling no waste. Feeling one on the feeling no escaping. Feeling one with nothing they down without chasing. Of their abilities and disabilities. In a world striving for inclusivity, it is crucial that we recognize, respect, and uphold the rights of persons with disabilities. This session aims to shed light on the challenges faced by them, the legal frameworks in place, and how we as a society can contribute to creating a more accessible and equitable world. We are privileged to have with us Dr. R.D. Jagannathan, Additional Professor of Mental Health and Neuroscience, NIMHANS, Bangalore, who will guide us through this important discussion. Her insights will help us deepen our understanding and inspire us to advocate for a more just and inclusive society. I warmly invite Dr. R.D. Jagannathan to take over the session. Over to you, ma'am.
Happy morning to everybody here. Can I have the audience coming in front, please, so that we could have a discussion? Can you please get up from where you are and come in front? Quickly. Come. Can everybody come in front? Come quickly. Sit in front, please. So we are going to be talking about human rights and disability today. Most of you are BSW and master's students, am I right? Or only BSW students? BSW students mainly, masters also? Both, right? So you are studying about disability, yes, no? Yes? Do you have field work in the area of disability? Yes. Are you exposed to psychosocial disabilities? That is mental illness, intellectual disability? Yes? No? Yes? Okay. So I'm going to focus on human rights and the interventions that we are doing at NIMHANS. I come from NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, and how we are trying to use a rights-based perspective to provide interventions to persons with mental health disorders. So if you're looking at the scenario, the world scenario in disability, I point, this is not moving. Yeah, thank you. So the World WHO Disability Report of 2011 says that 15% of the world has some form of disability. We've even had our national census, which talks about 121 crore population having disability. But if you look at the Aadhaar census and the UDID census, it's almost double or triple the number of people who have disability. And 2 to 4% experience extreme disability. So you have severe disability, you have mild disability. 2 to 4% of them have severe disability that they can't function in life. So there is a lot of stigma. I think you heard our motivational speaker talking about stigma versus disability and rights. So a lot of people don't come out and talk about their disability, especially if it is mental disability. Very few people come out and talk. You know about the famous movie star Deepika Padukone took the courage to speak about depression and speak about mental health issues, but not many people want to talk about mental health. So they are usually unemployed. They don't get a job because if they say they have mental illness, people don't want to employ them, or they are underemployed. That is, they are employed but they're given very less salary. There are also a lot of costs for treatment, for travel to the hospital, and monthly costs, which causes a burden, financial burden to the family. The United Nations came out with the UNCRPD, that's United Nations Convention on Rights of Persons with Disability, which is a very important document that all of you should read, based on which our Rights of Persons with Disability Act came about in 2016. So I will focus only on mental health disorders and what we have done at NIMHANS from the rights perspective and the disability perspective. So let's go on to first understand about, yeah. So if you look at the trajectory, you've had the UNCRPD, which is an important milestone in 2007. Then we had the CBR matrix, which talked about how people with disability can work in the community, stay in the community in 2010. Community Psychiatry Movement 2014 onwards. The RPWD Act 2016 onwards, Mental Health Care Act 2017, and we have the World Assembly's resolution on rehabilitation, which has come out recently for 2030. So these are the milestones with respect to legislations that we're looking at. When you're talking about psychosocial rehabilitation for people with mental health disorders, the goals are 3, and it is related to the rights. You have to help someone go back and
read or learn in the community, that is educate, work in the community, or live in the community. So what can you do for such people? Let's try to understand one by one. So we have some evidence-based models in education, employment, in housing, in art-based interventions, welfare benefits, and in family-centric rehabilitation, for which I will be talking about the rights-based perspective. So let's look at education first. What does the UNCRPD say? The UNCRPD, of course, says that education is a right for everybody. Without discrimination, equal opportunity should be provided to all people, irrespective of disability. Everybody should be able to learn as well as develop skills. They should be provided with reasonable accommodation. So if they are not able to write, they should be given extended time. They should be given a scribe to write. So reasonable accommodation has to be provided. And any tertiary education center, vocational center, all these should be provided to people so that they can complete their education. We also have the Sustainable Development Goals. You're going to have a separate session on that, which has a component of education, which talks about early childhood development, vocational skills, talks about literacy, skills needed to promote, all of it which is reflected in the UNCRPD. Let's go to the RPWD Act. So the Act again is a reflection of the UNCRPD. Talks about duties of educational institutions, how they should accommodate people with mental health disorders, and promote inclusive education. That is, everyone learns together. No separate special schools, but everybody learns together. So train and employ teachers, look at formats of communication, scholarships for these children, survey of school children who are disabled, modification of curriculum and examination. Also reservation for children as well as adults who want to get into education, looking at upper age limit relaxations, and looking at a host of other benefits like free education, neighborhood school, and others. So this is about the RPWD. Let's go on to talk about what we're doing at NIMHANS. Okay, let's move on to the NEP in between. So the NEP now has also come about talking for children with special needs. It talks about lifelong learning. What is lifelong learning? That is, even if you've had a break in your education, you can always come back to education at any point of time. So it doesn't matter how old you are, you can pick up and get back into education. It talks about vocational education, and it talks about open and distance learning. So this is the information and the work that we have done at NIMHANS, where we have talked about supported education, and we've talked about helping students who have dropped out of exams or dropped out of education to get back into education. So how did we do this? We had a supported education program where we provided persons who have had mental illness at the age of 15, 16, 17, who had to drop out after 10th standard, 12th standard because they had a mental illness. They had a 1 year, 2 year gap. They couldn't get back to school or college because there was stigma. Their peers created a problem. So we worked for 1 year with each of these adults, youth, I would say around age of 18. And we worked with the client and the family, and we worked with the college. So with the college, we tried looking at change in curriculum, working with teachers, working with peers. We worked with the academic college to see how best they can support with extra classes. With the student, we worked with motivation enhancement. We tried lowering expectations, trying to do career planning. We helped in psychoeducating about the illness, group work with the family work to try reducing their expectations, supporting the patient, referral services, networking and licensing, home visit, academic college visits. So this is a very beautiful example that I always say of our success story. We've had a patient, we've had many success stories, but from the rights perspective, this patient, 18-year-old, had paranoid schizophrenia, and he had a break in education after his 11th standard because he had schizophrenia.
It's not his fault that he had a mental illness. Mental illness came to him. So because of which he was discriminated in college, he had to drop out from college. There was very poor support from the family. The family felt that he was such a good student. Suddenly, why is he not studying? What has happened? Should we put him somewhere else? There was also no support from the college. There was high expectations, 1 year gap, and stigma and burden. So what did we do? We did all the things that are in color and in circle over there. So we helped the patient with some study skills, worked with the parents, disability assessment. We talked to the lecturers, to the school. We provided free drugs. They were from the poor socioeconomic strata. We psychoeducated, and we worked in helping him cope with his studies. And at the end of 1 year of intensive casework, we were able to say that he passed second PUC with 95% in spite of being on medicines, and he was preparing for his NEET medical examination. So I think if we are able to give opportunity to people with disability, with some support, with reasonable accommodation, they get very ahead in life. So this is about supportive education, the work that we are doing. Now, this was some of the results that we had before providing the education at baseline, that is at day 0. There were more hindering factors, there were less helping factors, self-esteem was less, sense of mastery was left. But after 12 months, 1 year of doing casework, we found that there was significant reduction in hindering factors, more helping factors, self-esteem improved, and even mastery improved. So currently we are providing supported education services at NIMHANS on the Wednesday OPD. I personally see around 1 to 2 clients per week, which is about 250 clients in a year for supported education itself. We have workshops for teachers, counseling, in knowing how to provide supported education to people with disability. And we are going to initiate a community work where we're going to have back to college program for people with disabilities in the community as part of field action projects. These are some of the publications then you can go through that we have done in the area of supported education. Let's go on to employment now, which is another important right. So what does the Act say and what we have done in implementation in clinical services. So according to Article 27 of the UNCRPD, every individual has a right to get opportunity to work in the community. So there is prohibition towards discrimination in conditions such as recruitment, hiring, employment. So I cannot say because someone is disabled, we're not going to employ him. You have to employ the person based on skills. Protect the rights for remuneration, salaries should be equal, safe and healthy working environments, including against harassment, which is a right of every individual, including people with disability. Labor and trade union rights are equal for people with disability. Access to technical vocational guidance programs is equal for people with disability. Promoting employment opportunities is also equal for people with disability. Self-employment, if they can't work with someone, then can they do business, is something that is looked at. Looking at the private and the public sector for employing people with disabilities and providing reasonable employment. So what are we doing at NIMHANS? Yeah, so this is the path that we're looking at NIMHANS. We are having a project, we had a project with the Ministry of Social Justice and Empowerment, where initially we developed a vocational assessment tool. So we first assess a person to find out whether they're employable or they're skill trainable or they just need engagement. Once we assess their potential, then we provide counseling to them, vocational counseling. After that, we liaise with employers, with corporates, place them in an organization for working at par salaries with others. Then we follow them up for a year and see if there are any challenges and help them in continuing and maintaining their employment. So this is the pathway. In the process of licensing and networking with employers, we first have initiated contact through a personal contact or through open employment. We've also looked at assessing the employer's knowledge to see whether
They are open to employing people with disabilities. And then we bridge the gap between the employer as well as the client so that they can get better jobs. We've identified many employers. We've had more than 100 people that we're working with, and corporates have been extremely open. These are some of the names that we're working with in hotel industry, in IT sector, where we have placed a lot of our clients with disability, with disclosure that they have mental illness. These are some other names with the government. This is the manual that we have developed, which is freely accessible, which teaches you how to assess a person with mental health disability on their vocational potential. That means if you do this assessment, you will know whether the person is ready for employment or not. So if he's not ready for employment, then certain skills have to be taught to them. So the vocational potential manual, it's got the counseling session also. We've had some paper publications which are on your right hand side. We've had around 50% success rate in placing people, where we've had them continuing in the job even till date wherever we have placed them. Some of the adverse events was termination because of poor medicine adherence or long distance or lack of motivation, or the fact that they were not able to adjust to their peers, they had IPR issues, or they had a relapse of symptoms and they didn't prefer the job that they wanted to do. So we provided 1 year support of after employment to see how they were doing, case management and casework approach, where we traveled along with the client, we liaised with the employer, we helped them get welfare benefits, we were on the call support with the employer, and we motivated them to continue the employment. Reasonable accommodation provided by the employer or by the corporates was that flexible working hours, single point of contact, less stressful work, less deadlines to initially start off with, work from home options, minimal social interaction and workplace distraction. So all these things were provided by the employer, and we have been able to place a number of our clients at workplace. So let's go on to the supported housing. Now housing becomes very important because a lot of our patients are abandoned and are homeless. So the families don't want to accept them because there's stigma of mental illness. They're just thrown to stay in mental asylums and hospitals even if they are well. So where do these patients go? According to the Supreme Court Act and the UNCRPD, they should not stay in mental health hospitals. It is a crime to make people who are recovered stay in mental health hospitals. But unfortunately, the government does not have enough halfway homes or long stay homes to place these people anywhere. So where do they go is something that is a huge question mark. So we look at the UNCRPD. Article 19 talks about living independently. It's a right to stay in the community. The patient has a right to choose where they should live and where they should reside, and access to a range of in-home, residential, community support, assisted living facilities in the community. But unfortunately, these facilities are not available actually in the community. So we ran a supported housing program for homeless women with mental illness. So the trajectory was that those people who were abandoned in our closed wards are the jail wards or the chronic wards that we have, where people have been there for years together and their families have abandoned them. There is no one to take care of them. So we took these women whom we felt were a little recovered and they were able to do things. We shifted them to a halfway home facility or a transit home called Sakalvara, which is in South Campus of Nimans. We trained them in jobs, in skills, made them independent, made them live on their own, got them PGs, got them shared housing where they could stay together, and then helped them to earn a living, pay their own PG rent, pay their own rental income, and stand on their own feet. So basically giving them the right to community living. So this is the map. It's very complex, but it basically talks about the trajectory of from where to where. And if I move on to the next slide, sorry, go back. Yeah, so the first blue talks about Nimhans, people who are in the closed wards at Nimhans. So we did a lot of interventions for them. We provided them ADL training, we provided them
various welfare benefits, the UDID card was done for them, rights awareness, a lot of psychosocial interventions to prepare them for discharge, because they've been there for 20 years. They've not seen the world outside, 10 years, 20 years. They don't know what the world is outside. So once they are a little prepared, then we took them to the Orange Transit Home, which is in Sakalvara, where they started doing things on their own. Over there, we have trained them in various of their group sessions, providing them lawyers, providing them all their documents, getting them in touch with their various, if they had property, then getting in touch with the government to get back their property through the lawyer, through the police. So a lot of networking and liaising to help them get back into the community. Community-based accommodation, whoever was able to get back into staying in a PG or renting a home of their own, earning a living, staying on their own, we help them to do that. Some of them who are so good and fit, the family now agreed to take them after 10 years, 20 years. So family reintegration was done in the last column for a couple of them. I'll give one case example. This is Miss SP, and she's a 44-year-old male. She was abandoned by her brother. There was no other family member in her house, and he said, I don't want her because she is she stops medicines, I can't monitor her. She had significant mental illness in her mother and her other brothers who had passed away. And she was brought by the police to Nimhans because she was found begging for food and for money. So the police brought her. So she had worked earlier in a cloth store for 1 year and then worked as a Montessori teacher, but she was unemployed from 2012, and then she was brought to Nimhans. The brother was not ready to take her back, even if he was traced. He said, I have nothing to do with her, so do whatever you want, let her go back to the streets. So she went from our closed wards to the transit home, Sakalvara, where we trained her. We associated with an NGO and trained her in bakery, 3 months course in bakery. She did a 2-month internship with Cakewaala, the Cakewaala shop in Bangalore. She completed, then she was onboarded, given an appointment order. She was earning almost about 20,000. She moved into a rented house. We helped her getting a rented house, do the paperwork, talk to the rent owner, and then she lives by herself. Currently, she is housed for more than 6 months. She comes for regular follow-up. She's on regular medicines, and she continues to work and earn and stay on her own. So when we talk about rights perspective, it's helping anybody come out of a closed environment back into a place where they can have dignity to be included in society. I'll now go on to talk about art-based interventions, which we have been doing, which is again a right under UNCRPD. So Article 30 talks about importance of cultural life, recreation, as well as leisure and sport. So every person, including people with disability, have a right to cultural life, to develop their creative pursuits, as well as to enable participation in any of the creative and recreational activities on an equal right with anybody else. So we've done a couple of workshops in art therapy at Nimhans. This was in 2022, and after that we are continuing. So we've had about 50 persons with disability, mental health and neurological disabilities, who were screened and who put up canvases for an art exhibition, who were on professional quality for sale of art, and number of canvases completed were 105. All these were then displayed over 6 exhibitions, and the prizes were almost from 15,000 to 40,000, and they were sold in an auction. We had 6 exhibitions, and the outcome of the workshop was that initially people said that we had anxiety, we had fear, we didn't know whether we would be able to complete, but a lot of them said that we loved the fact that there were so many of us who were doing things together. We were not alone, and we felt so productive that my painting got sold, and I earned money out of it, and I know I can do a business now out of it, and I can take out time for myself. My family started accepting me more because I'm doing painting, I'm able to earn a living, I'm able to do, and I'm able to express myself. So there were a lot of positive outcomes out of the workshop which talked about art. We also helped caregivers. This was our brochure for the, you can also buy
paintings from our webpage. Please do support our patients. And it helped them to showcase their talent, and some of them own their own web pages today, and they're able to sell their paintings online. So rights and human rights is when we are able to help people to stand on their own feet, to be independent and not be dependent on someone else, use their abilities and not their disabilities to help them stand on their own feet. We also worked with the family because we felt that just working with a patient is of no use in art. So we used the medium of dance with family caregivers. If you know the concept of Navarasas, the 9 rasas in dance, we use the Navarasas through imagery, through mental imagery as well as dance and movement to help caregivers experience the negative emotions, that ventilate the negative emotions, and to experience positive emotions. So we use the concept of rasa in the whole concept of the workshop. We also had threefold objectives. You know, when someone experiences positive emotions and they ventilate negative emotions, what happens is that they become a sakhi to themselves. They become a friend to themselves, their own emotions, and they also become a sakshi. Sakshi is a mirror. They're able to see themselves and see, oh, I never knew that I had such negative emotions. Oh, I never knew that I had this positive emotion. Oh, I never knew that I never have experienced compassion earlier. I've been so blind to the whole thing. So a lot of emotions came to the fore when we helped people to experience all the positive and negative emotions. Also letting go of certain negative emotions, letting go of bad memories. Yeah, so letting go of some of the negative reactions help them to come to terms with caregiving of their patient. So working with the patient through art and working with the caregivers through the medium of dance and expression. We'll go on to talk about social welfare benefits, which is an equal right giving from the government so that people with disability have some benefits. We have, according to the UNCRPD, Article 28 talks about adequate standard of living and social protection through various welfare schemes that the government should give people with disability. So what we did was, we've had multiple programs in the district and the community across Karnataka, where we have educated taluk level health officers, panchayat level officers about MRWs, multi-purpose rehabilitation workers, and village level rehabilitation workers, come out with brochures and talk to them that it is important to provide welfare benefits to people with mental health disabilities, and we brought them together. These are some of the workshops that we have conducted in various districts of Karnataka to help people with disabilities get welfare benefits. So we have facilitated the UDID, which is the Divyangjan card or the UDID card. We have facilitated pension benefits, facilitated insurance, travel, education, employment through reservations, supported education and supported employment program, and other benefits like loans for housing, the MG Narega scheme, which are very common that we do. These are some of the brochures that we have come out with, which we can happily share with you. We also have an information center which is run by our patients. A lot of our facilities and demands are run by our patients. We have a cafeteria which is run by our patients. We have a photocopying shop which is run by our patients, and the money goes directly to them. We have a holy Rangoli powder section which is run by our patients, and the money goes to them. We have an information center where they help other patients to get their UDIDs and BPL card, which is run by our patients. So as much as possible, can we make patients support other patients? Peer support model is something that we're looking at. We also looked at family-centric rehabilitation, because in India, the family is an extremely important component. So when we're talking about family-based rehabilitation, the entire family gets affected because of mental illness. So if one person is mentally ill, then the whole family gets into poverty,
one person is not able to go for work. So how can we help family-based rehabilitation? We came up with this model of providing intervention to each and every family member at the psychological, social domain. So supported employment, supported education, not just for the client, but for each and every family member, welfare benefits for each and every family member, so that the entire family uplifts and can do well. So a case was of a family of 4, out of which 3 of them had mental illness. We considered the entire family as a unit. We helped place 2 of the sons in a furniture shop and in a horticulture place where they were earning 15,000 salary each. So from earning no salary, now the family was having 30,000 salary. We connected them to a local mosque, of their religion, where they provided them some social support. We connected them to an NGO which provided them free ration and goods, and we also got them the UDID and the pension benefits. So a family that was begging and getting food was now taking treatment, was able to buy medicines on their own, was getting free ration from the NGO, was getting support from the mosque, and now was able to get support from the neighbors also because they were functioning and contributing to society. So this is the family-based rehabilitation. The mother who was ill with schizophrenia started doing household work, taking care of the house. So the entire burden was not on the father, who was the lone person taking care. So when I'm talking about stakeholders synergy, it is the government, the NGO, the patient and the family members, all of them who work together in order to bring about the rights of persons with mental health disabilities. So everybody has to work. We have to engage with the local community, volunteers, corporates, everybody to help ensure the rights of people with mental health disabilities. We've also done a small review of how many countries are actually providing social welfare benefits to their patients or to their people with disability. We found that 35 scientific studies have been conducted in various countries, and there are strengths and limitations in their own legislation in providing support. We found challenges in implementation. We found gaps in policy, and that every country should keep updating their disability policy, which we have not done. We have not updated our national disability policy for a very long time. So we should compare and contrast. This is a table which talks about 9 countries which possibly have provided which have provided disability welfare laws to its people. And in the case of social security, 8 out of 9 of them are providing some of these services which are common. Employment related facilities are being provided only by 9 out of the 35 countries. These are all countries who have signed the UNCRPD, but there are only 9 of them who are having legal laws which help in providing supported training and employment. Only 9 of them have educational benefits, talking about it, out of all of them who have signed the UNCRPD. And we have gaps in legislation which need to be looked at. So I think it becomes very important to have disability policies, to look at the UNCRPD for a non-inclusive PWD inclusive programs, and in improving rehabilitation of people with disability. So I will close here and ask for any questions that are there, if there are any from the audience. Any questions, anybody, about human rights and disability, or about the work that we have done at NIMHANS? Yes. Yes. Their efforts, especially the efforts of NIMHANS for the rehabilitation of disabled. Actually, Kerala, we have more than 200 BUDS rehabilitation center and BUDS schools. They are directly working related to the disabled. When we look into the website of
the buds, we can see that our Kerala's approach is it's just like a social service. But you are explaining about a right-based approach. My question is, what strategies we can adopt to change the thought pattern of policymakers and that legislators and the people of local self-government, social service to a human right-based approach? I think the entire perspective has to be that we are not doing this for charity. So you're not helping someone because, oh poor thing, they need help, so we are giving them. No. The entire mindset has to be that they have a right to be included. They also have the skills and abilities, but we just need to provide them a little bit of accommodation. So if we go in with that perspective that they have a right, they also have the skills, we don't need to do charity for them, then automatically the thing moves from social service to a rights-based approach. To change the thought pattern of the policymakers? I think we have a huge role because we have social advocacy, which is a very important paper of ours. And I think in advocacy, we need to talk about the fact that rights of everybody is equal, and then they need to be able to be inclusive and not exclusive in society. Yeah, who's talking? Yes, please tell me. Dr. P. Kokilavani, Department of Social Work from RVS College. Ma'am, what are all the challenges you have faced during the dealing with the patients, ma'am, in mental health and psychiatric patients? In the flow of rehabilitation, you mean? Yes, yes. Yes, I think a lot of challenges. The first and foremost is that the patients themselves don't want to agree and reduce their expectations. They feel that I was somewhere in that level and I should go back to that level. Unfortunately, after the symptoms, they may not be able to go back to that level. Second is the family expectations. I think they feel that, my son was there, my daughter was there. Now, why looking at another stream or another job for him? Why can't they have a white collar job? Why not a blue collar? A lot of questions that are there. Dealing with colleges was a huge challenge. Corporates also. But I think as you start doing good work and as you start seeing the word spreads, and they have a few success stories and the word spreads, and the employment community has been really good, I would say. We've not had those many barriers and challenges, but yes, we have had to explain ourselves, try to tell them that no, why don't you try employing these people, give them the best candidates, ask them to assess them on skills and not on their disability or age or the gap in their resume. So a lot of times we tell them, please condone the gap, condone the age, and don't look at their disability. Look at the current skills that they are having and then see whether you can employ them on par with others. If you can't do that without looking at their break in career, then you will be doing it. And a lot of companies do that now. So we tell them, look at their current skills. If they don't have the skills, I'm not going to push for a charity model. I'm not going to say, no, poor thing, give them a job. If they have the skills, they should get. So I think a lot of mindset changing, as Sir asked, a lot of talking, a lot of convincing, a lot of advocating is something that we had to do with all stakeholders, families, patients, corporates, government, everybody. Any other questions? Are any of you having field work in adults with mental health issues or only with children? Adults? Anybody can raise hands? Anybody working with adults with mental health issues? No? Okay, someone over there is. No? Alright. So, the main thing is that these are people who are adults and not necessarily children. So if they are adults, then they have had a break in their career. They have not been able to catch up with the other peers and hence they are left behind under stigma. So these are the people as a right
we are, from the rights perspective, helping them to integrate back into society. Thank you. I hope you all learned from the session, and I would always be happy to answer any questions over email if there are. Thank you so much. That was a wonderful session, ma'am. Now I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to Dr. Aarti Jagannathan for her valuable time. For that, I invite Dr. Tom Cherian, Controller of Examination, to present the memento to Dr. Aarti Jagannathan. Student to deliver the vote of thanks. Who enlightened us with her invaluable expertise on the vital topic of human rights and disability. Our dedicated organizers who work tirelessly behind the scenes to ensure a seamless and successful event. And our engaged participants who enrich the discussion with their thoughtful questions and contributions. Your collective efforts have made this technical session a truly enriching experience. We appreciate your time, expertise, and enthusiasm. To our audience, thank you for your active participation and engagement throughout the session. To our participants, thank you for sharing your valuable insights and perspectives, making this session a truly collaborative and informative experience. The class was very informative and effectively highlighted the challenges faced by disabled children and the importance of addressing the stigma. Inclusivity is not just a responsibility, it's a necessity. Every step we take towards understanding and supporting persons with disabilities brings us closer to a world where everyone is treated with dignity and respect. Let's move forward with a commitment to break barriers, challenge biases, and create a society where equal opportunities are a reality for all. With that, we conclude. Thank you. For information, kindly note the second technical session headed by Ms. Emppowering will continue here in the main auditorium, and we invite Ms. Aisha, third year BSW, to take over the mic. Good afternoon, everyone. It is with great honor and enthusiasm that I welcome you all to the second technical session of Zravas 2025. Today's session is particularly significant as we focus on sustainable development goals and disability. The topic that lies at the heart of building an inclusive society. The Sustainable Development Goals aim to create a more just, equitable, and sustainable world by 2030 with the core principle of leaving no one behind. SDGs emphasizes on ensuring accessibility, equal opportunities, and full participation of persons with disabilities in all aspects of life. Today, we are privileged to have with us Dr. Emppowering, Associate Professor and Director,
Grievance Redressal Officer for the Persons with Disabilities at the Center for Disability at Bharatidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Ma'am will share her valuable insights and guide us in understanding. Let me continue with my topic, right? Okay, good afternoon, everyone. I think, dear participants, I'll be happy if you can give a good clap, a hearty clap to the organizers of this conference. Right? Okay. See, I'm giving a little time. I just wanted to sensitize you on what disability is. Fine? Are you with me? Can we give a hearty clap to everyone, to all of us? I just wanted to hear it, please, loud, with a bigger smile on your face. Right? Okay. I can, I'm a proud founder head of a Center for Differently Able Persons of Bharatidasan University, the only unique center in the whole of higher education center of Tamil India that holds higher education courses for students with disabilities. We have students with vision impairment, we have students with hearing impairment, cerebral palsy, intellectual disabilities, and all types of disabilities. Right? My students, that is my children with hearing impairment or Down syndrome, 2 of my students have secured the best entrepreneur award from the Chief Minister of Tamil Nadu, from the whole of Tamil Nadu. See, I just wanted to break that barrier that that these people cannot do, they cannot live a life as you and I do. You know, I am a person with learning disability. I can speak for hours together, but I cannot write even a paragraph. I'm a person with learning disability. I have 5, PG degrees, PhDs, net cleared, but I can't write even for a sentence. I cannot write. I struggle a lot in writing. Now, I'm a model that I am being enforced. I'm able to create a world where persons with disabilities can integrate. They also get the certificates as you are. We have students with vision impairment who are software engineers, who are software program instructors. They are working as. We have students with speech and hearing impairment who excel in their studies as you and I do. Right? Okay, now I'm just going to throw a few lights on how to see the children with disabilities. I would like to state the words of Mother Teresa. See, Mother Teresa stated that if you cannot love the person who is nearby you, how can you love the God, the so Almighty, whom you have never seen? Am I right or not? If you are not able to love the person, if you are not able to care for the person who is nearby you, how is it possible that we can be loyal to the God or to anyone, right? The first core principle of inclusion is respect. Treat the person with you nearby, the whole society with respect. That is the core principle of inclusion, right? Next slide, please. I'm just going to throw a few lights on inclusion, what inclusion is and disability is. Shall we? Just slides more, because we are running out of the next slide. See, first thing is diversity. If I'm just inviting someone, I'm just making them to stand there, this is not inclusion, right? The next thing, I'm giving a seat to them. Is it enough? I'm inviting a person here, I'm just asking them to sit here. No, inclusion means providing them the opportunity to be a part of that, to be with you, to play with you, to speak with you, to dance with you, to provide them with the opportunities to be on par with you, with us, is inclusion. Now we are marching towards the next phase of belongingness. Next more, please. See, do you think that we can flourish once we leave someone behind? No, it is not possible. We are all speaking about the SDG goals, Sustainable Development Goals, and for a sustainable development goal to be an inclusive one or to be a reality, we need to include each and every one, that no one should be left behind. Next. See, I think already ma'am has spoken about human rights, right? We have spoken about that. Next, please.
See, the first thing of basic education or what we are all social workers, rehabilitation professionals, or students, or human beings as a whole. First, we should know how to respect the differences. Male, female, transgender, person with disability, without disability, geographical background, social background. Respect everyone with the same view. Don't discriminate anyone on any grounds. Discrimination on any grounds is a sin. Am I right or not? Next, please. Let us all speak up. Stop discrimination. If discrimination is happening on any grounds, let us stop. Let us speak for that. That is the basic need that I think all the students, because we are inviting you all to the next generation, right? You are the people who are going to, hold the nation forward. Next, please. This is what I said. I love this verse. I always started with this. The hunger for love is much more difficult to remove than, isn't it or not? Isn't it right or not? Do you accept it or not? Appreciation and acceptance are the two pillars that takes the world forward. Respecting the person's difference takes the world forward, right? Next month. Next, please. See, I don't know whether ma'am has given you this classification of what it is to have a disability. Next, please. See, this is the ICIDH classification that says that there are three terms as you speak about impairment, disability. The first is impairment is loss or abnormality of psychological, cognitive, or physical barriers. Disability is that restriction or lack of ability to perform an activity. The next is handicap. Next, sir, please. See, I just wanted to show this slide to you to make you to understand that disability is not something different. You can say that World Health Organization states that any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within a range considered normal. What is called normal? See, as students, you are expected to concentrate for 3 hours at least, from 10 to 1. As teachers, we are what is expected is this: we have to stand for 1 hour, we have to speak. Am I right or not? That is the expected norms. Suppose I am having fever or I am having back pain. Can I fulfill the expected norms? Can I? No. Then I can be stated as a person with disability. See, we saw madam, I forgot her name, right, in the inauguration. She came up just because there was a ramp. The disability was overcome with a ramp. If there is no ramp, what will happen? She has to depend on someone, right? See, the society emphasizes on whether the person is having a disability or not. It is not the person with the handicap. The handicap becomes a disability just because of the society. Right, you got it? See, if I take and test, each and everyone will be having some sort of disability. No one is perfect here. Only the degree varies. Fine? Next slide, please. Next slide. See, I am throwing a light on how this evolved. Now we are organizing a conference for this sake. First, we should understand how it evolved. The first thing was the charity model. Sorry, the traditional model in which persons with disabilities were seen as a curse. Oh, this person would have done something, that is why the child is having a disability. Next came the charity model. In that model, the person with a disability is seen like that, like a beggar. Oh, I am giving you everything, yaar. You just have to show your hands like that. Unfortunately, still now, the same model persists. We are not able to overcome this model. I am giving you your scholarships, I am giving you this, that. But I will not give you a life that is on par with the normal. Fine? Hope you accept. The next model is the medical model. Next slide, please. Next slide, please. The medical model, it came after the World War II. The person is having a disability. Only thing that I have to do is I have to give him medicines. Rehabilitation, that is enough. There is no need for education. There is no need for empowerment, employment. Right? The next model is the disability model. The social model. Yes, sir. The social model in which the emphasis was
given to the society. Oh, what a shame, yeah. This society is not providing the things that is needed for the person with special needs. Right? Now the focus has been shifted from the person with disability to the society. The blame has been shifted to the society. The society has to hold its responsibility to give whatever is needed for persons with disability. It is not only persons with disability as the whole. Inclusion doesn't mean only including persons with disability. It is a bigger term. Fine, next. This is the right model now, human rights model. It emphasizes that any person born on this earth should exercise all the rights. Whether it is civil, political or any other rights, he should exercise all the rights. And I'm going to speak about two important laws that each and every student, every teacher, every person should know about. I'll just make it short and sweet. I know you are all hungry. Next please. See, poverty and disability. Our statistics says that only 2% of the population is having disability. Indian statistics says, but WHO states that 15% of the population is having some sort of disability. See the difference between 2% and 15%. Isn't it too high? 10 years back, 1,000 out of 1,000, one person was having disability. Now it states that 100 out of 1 will be having disability. If time permits, I can just throw a few lights on prevention of disabilities also, but I'm not sure whether we can have spare time. Next up, please. See, this is the vicious cycle that leads to poverty. Poverty leads to disability. Disability in turn leads to poverty. If you are not ready, if we are not going to break this vicious cycle, it is really hard. Think of that. 1 out of 100 is going to have a disability. Disability children born or rising, even after all these medical interventions, children born out of disability are rising day by day. Fine. It is an alarming thing that we need to focus on. Next please. See, these are a few causes of impairment. I think at this juncture I can state that. How many of you are sleeping with your mobile phones? How many of you are sleeping with your mobile phones? Truly speaking. We live with our mobile phones, right? We don't live with our life partner or our parents. Most of the time you are living with mobile phones. Shall I tell you a small thing as I have stated these causes? Fine, 2-3 things. Boys who are using mobile phones, who are keeping their mobile phones for a longer duration in their pockets, are going to lose their sperm counts. They are going to end up in infertility clinics. See, it's not a joke, it's a proven thing. And children below the age of 5 years who are using mobile phones for more than 20 minutes, they are acquiring disability, ADHD, attention deficit hyperactive disorder, autism and other disabilities. A child who is born normal, if he is using mobile phone, if he is being given mobile phone below the age of 5 years, we are all doing that, am I right or not? In our homes, all the parents are giving mobile phones to their children, stating that, oh, we are busy, both of us are working, we don't have time for the child. Many children, because as a special educator, every day we are getting many children who are born normal, but they have acquired disability. If a mother if a pregnant lady is using mobile phone, there are chances that the child can be born with the Down syndrome or intellectual disability. See, we don't have water and washroom facilities free of cost, right? If I want to have water, I should have at least 10 rupees. For the washroom, at least I should have 5 rupees. Think of that, we are having Wi-Fi zones everywhere free of cost. See, the basic necessities that we need are not being given free of cost. See, mobile phone is not a thing that has to be ignored. People who are 40, we teachers or we people who are just skipping their sleep just because we are working with the mobile phones all the night, we will be prone to dementia or Alzheimer. You know, how many of you know Alzheimer? If we get Alzheimer, we will forget how to brush our teeth, how to comb our hair, how to dress, and even my name. Think of a situation in which a person forgets everything in his age of 40. Isn't it alarming?
See, stress of a mother leads to disability of a child. Kindly make it mindfulness or yoga practice, or make yourself happy, keep yourself happy. There's a lot of hormonal imbalances due to food and worse lifestyles. See, we had an a project in which we investigated that not even 1% of persons with vision impairment has cancer. You know, not even 1% I couldn't find out. Because there is an antibody that produces within ourselves once we sleep after 10 o'clock. Once we sleep by 10 o'clock and wake up by 6 o'clock or 5 o'clock, our body automatically produces an anti-hormone that works against cancer. We will not be prone to cancer. Isn't it a good thing? See, girls who are using their mobile phones for a longer duration and skipping their sleep in the night. I know many, I am an warden also of my hostel, of my university. See, there are very, very less chances that they get pregnant. See, now we can see a lot of fertility clinics popping up like anything. Am I right or not? We haven't seen that 10 years back. So, my dear children, see to that you avoid using mobile phones for a longer duration. Keep your mobile phones off after 10 p.m. and never ever give a mobile phone to a mother who is pregnant and the children who are below the age of 5 years at least. If you are going to give that, you are going to pay a heavy fees. See, having a child with disability in your home is not a joke. I have seen many mothers who are just, left their career, left their whole life taking care of the children. They will be holding an 55, 65, 75 kg child in their hip. It is better to avoid, right? Better to prevent. Because I don't think anyone is speaking about the prevention of disabilities. Healthy life habits, healthy food, stress-free life. These three are going to give us a healthy baby. And please avoid marrying between relatives. Marriage between relatives also is a reason for having a child with disability. See, I always accept these offers not just to, sow the seeds. Let us prevent disabilities. What message you have got, just spread it to your people. Never ever allow a pregnant lady to live with a mobile phone. See, we are able to see that many children who are in Dubai and other Arabian countries, because they will be in the same room, they cannot go out often, right? They are always using the mobile phones. Within a year, they are having communicative disorders. They are not able to speak. At last, they are ending up with a speech therapist. See, it is high time that we have to think of that. Next slide, please. Next, please. See, this is the thing. Functional limitation versus environment. Functional limitation is, I'm not having my legs. Okay, that is my functional limitation. Environment is whether I'm having a steps or a ramp. If I don't have a leg, if I have a ramp, I can climb on that, right? So if the environment is conducive, if the environment is suitable for us, the disability is not going to have a toll on us, fine? That is the same. Next slide, please. See, it is that which the person is having a disability. Each and everyone is having a disability at one stage or the other. Everyone is dependent. Am I right? When I am sick, I am not feeling well. When I am a child, when I get old. So it is not that. What we feel is creating a conducive environment, barrier-free environment is meant only for persons with disabilities. But see it as a whole big picture. See it as a big picture that is meant for everyone, not only for persons with disabilities. Next, sir, please. Why not make life easier for all, for persons with or without disabilities? Next, please. Next, please, sir. See, it is high time that we make an inclusive design so that each and everyone's life is easy. Let us not make it so complicated. Fine? Next, please. Next, sir. Next, please. See, UNESCO states that more than 40% of the world population is out of schools. They are not into the school system. Isn't it so hard? Isn't it so sorrowful to hear that? Fine? Next, please. This is our one-size-fits-all store. Next, sir.
in which we live. The same size should fit everyone, right? This is what our children say. If I can't learn the way, can you teach the way that I can learn? If I can't climb the stairs, can you make a path that you can also walk and I can also walk? That is inclusion. Am I right or not? Next slide, please. See, I'm going to speak about two important things. I'll just finish it off with I know you are hungry. One is UNCRPD, United Nations Conventions on Rights of Persons with Disabilities Act. This is the act that revamped the whole world. Have a different perspectives on disability. Next slide, please. See, nothing about us without us. Persons with disability should be treated on par with the normal peers. Each and every, for everything, persons with disability should be a part of that system. Next slide, please. So it has a paradigm shift in attitude. That is the main important thing. There should be a shift in the attitude. See, the environment is not the biggest barrier. Financial policies, nothing is the biggest barrier. The biggest barrier is attitude. If attitude of the people changes, the whole scenario changes. Next, sir, please. Next, please. See, I'm going to speak, now we spoke about the UNCRPD. Now I'm going to speak about our act in the Indian Parliament, right? Persons with Disabilities Act, it came into force in the year 1995, right? It emphasized only 7 types of disabilities. Only 7 types of disabilities were accepted as per PWD Act. See, think of that. We got our independence long back. Only in the year 1995, an act came into force. It took so much of time to understand that yes, persons with disabilities is having an unique needs. Their needs should be addressed. Next subject. Next, please. See, these 7 types of disabilities are being, am I blocking your path? No. Fine. Okay. These 7 types of disabilities were being accepted, only accepted. Next, please. See, social welfare to human rights issue, there was a transformation, but this was not enough. Next, please. So this was the breakthrough. After this UNCRPD convention, this was the breakthrough. This is why we are all speaking about this Persons with Disabilities Act now. See, this act came into force on the year 2016. There is a transformation from 7 to 21 types of disabilities was acknowledged. Right? See, it strays less on non-discrimination. Any person with a disability should not be discriminated on any grounds. That is the base core principle of rights of persons with disabilities. Next, sir. Next, please. Next. So these are the 21 types of disabilities. So you can see acid attack victims has been accepted as a part of disability. How many of you know about these? Any 2, 3 disabilities? I think you would have heard about visual impairment, hearing impairment, locomotor disability, autism, right? There is a lot, 21 types of disability. See how much time it took for us. How much time it took just to understand only 21 types of disabilities. There is a lot more types of disabilities which are not yet being approved. At least it took a lot of struggle. See, this act has given more emphasis. Each and everyone should know about this act. Fine? It is a core principle of that. Next, please. See, the mental retardation nomenclature has been transformed to intellectual disability. Next, sir. So, who can be termed as a person with disability? Any person who has minimum of 40% of any specific disability. They only can be called as a person with disability. Next. See, it ensures that the government should take appropriate actions to ensure that persons with a disability are treated on par. Next, please. Next, sir. Next, please. Okay. I think you are all social workers, right? You will be doing a project on persons with disability. See, without getting informed content from the person, you should not do research on persons with disability. It is a crime now. You have to get an informed consent either from the person or from his parents or the caretakers. Fine. Next, please. Accessibility. Everything should be made accessible. That is why they have a ramp here. All the public buildings and the public material should be given in an accessible format. Next, please.
Next, please, sir. Inclusive education should be a mandatory. Inclusive education, do you think it is only with schools? No. Inclusive education is from womb to tomb. Lifelong learning. From the school to the higher education sector, it has to be given more emphasis, right? No child with a disability can be denied education in any sectors. 5% of reservation is given for schools and higher education meant for persons with disabilities. If a principal or a college faculty or a school faculty is going to say, no, I am not going to give you an enrollment just because you are having some sort of disability, that person has to be sued by the court of law. It is not a joke now, right? It is a serious affair that each and every person should accommodate themselves to have students with disabilities, a minimum of 5% of disability. Next, 4% of reservation is given for employment in public and private sectors. Fine? Next. Special employment exchanges, all those things. Okay, sir, can you play that video? Sir? BDU, there is a video. Can you play that, please? Will it be possible? Can you play that video that I have sent to you, please? Yeah, thank you. See, I'm going to take you, because it's a rough time, rather than giving you the theory content, I'll be happy if I can show you, I can take you all to a simulated thing. I'm going to take you all to my department, that is in Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Fine? Will you be with me? Will you walk with me? Will you see my children? There is a higher education sector. It is really hard to, get a lot of inputs when we are so hungry. Am I right? I can understand your situation. Okay, you can play this. This is not my department, but this is an awareness video in which you can feel what it is to have a disability, what the person with disabilities want from you, right? Please play it, sir. Is that the voice is not there? So there will be another video like BDU. You can play this. Before you search that, you can play this, sir, please. I think the voice is not coming, sir. Voice is not coming. You can just close this. You can try to open the other video, please. You can just close it, sir, please. Okay, fine. What is your perception of disability? How do you perceive disability? Is anyone? Any perception you have about disability? Okay, let's just play a small game, and with that I will try whether they can play the video. Fine? Right and left. You know about learning disability? I can't hear properly. Okay. How many of you know about Thomas Edison's life history? There is a small, story about that. Have you heard about that? A small story. Anyone? Yes or no? You want to have your food or not? मुझे भी बहुत भूख लग रहा है. I don't know Malayalam, but I can understand Malayalam word by word, but I cannot speak Malayalam. It's playing. My name is Alex, and I'm blind. I lost my eyesight when I was 27 due to a medical condition that affected the specialized nerves at the back of my eyes. My name is Guy, and I'm severely deaf, which means I wear 2 hearing aids to help me hear. I've been deaf my whole life. Sometimes people are too distracted to see me, and I have to use what little vision I have to avoid them.
This is what I see. Some people don't understand what I'm going through. It's not my fault I can't hear properly. How do your sats go? What? Sorry? I said, how do your sats go? This is what I hear. Sorry, I didn't hear you. How did you... Forget it. What's that in her ear? I'm not sure. I think it helps her to hear or something. Why can't people just come up to me and ask me about my hearing aid? I'll be fine with telling them. I try not to let my disability get in the way. Just like everyone else, I enjoy spending time with my family and friends and try to be independent. And I love gymnastics, and being deaf doesn't stop me. I'd love to represent Great Britain one day. Can you imagine not being able to see? Can you imagine not being able to hear? There are millions of people in the world who have a sensory disability. You might know or meet someone like me with a hearing disability. Don't be worried. Don't hesitate. Be confident. Just ask. Just ask. Can I help? Thank you. My name is Alex. Can you play the greetings or the BDU video, please? Another 2 videos has been said. See, the only thing is, many people used to say, oh, these people are so adamant. I have heard it. Persons with disabilities are so adamant. You know why? We take them for granted. First ask whether they need any help. They also have the dignity. We are all speaking about NEP, right? You know why NEP came into force? What was the need for a new policy? Anyone know about why NEP came into force? Yes? I think people are very busy with their, I think you can spare some more time. Yes, so please, see, I am welcoming you to my department. So you can lower the voice, please. Differently abled persons of Bharatidasan University welcomes you. See, create a brave new world is the mantra of our university. She is Trisha, one of my favorite students who is having a cerebral palsy. She loves to work with computers. She is an expert in Excel. Now she has got a job in Excel. She is working. She is earning a lot, right, with her Excel skills. She has already completed a diploma. Now she is doing her 2 years office automation course. Those kids who are they are all learning disabled students. These are Down syndrome students who they are pursuing their Photoshop and 2D animation course. These are students with vision impairment. With the help of an open source screen reading software, they are accessing computers on their own without the help of others. He is Marimuthu. He is a system analyst now in Bangalore. See, this digital literacy, it provides wings for the students with disabilities. He is an IAS aspirant. Daniel, we are training him for the civil service examination. These are a few assistive technology that can be used. This is the print to text reading machine. Anything kept below, it will automatically convert into MP3 format.
History of Science in Relation to Technology and Human Welfare. On introduction, it is generally believed that science precedes technology and that technology is not possible without sophisticated science. So this is the digital talking library, the first brainchild, okay, through which any person with any type of disability can access computers. I can show you the few resources that we have. See, he is a person with vision impairment. He accesses computers on his own without the help of anyone. He has cleared his net and he is an assistant professor. Now, assistant professor of English in a college. I can just click on that. I can type on code. So it is very easy for us. This is the Braille production unit. We have a little unit, but still we are giving them the materials that is of need to them. This is Braille embosser, which create Braille documents. See, this is the finger is their eyes. With the help of the fingers, they can access any materials on Braille. Now she is a village administrative officer. She has completed her competitive examinations and into government service. A few resources we have, please. See, please lower the sound, please. See, this is the tactile graphic maker. Sir, please lower the voice, please. This is the communicative device that is meant for students with autism, Daisy player for vision impaired students. This is Magnifier Pro. This is Big Track mouse ball for students who has fine motor disabilities. Braille slate with stylus. This is an advanced model. Colored keyboards for students with learning disabilities. Foot mouse for students who has lost both their hands. This is one hand keyboard meant for students who has lost one hand. This is talking calculators meant for students with learning disability and vision impairment. This is meant for low vision students, colored keyboards, contrast keyboards. These are digital, these are magnifiers, low cost magnifiers. This mouse stick is meant for students who has lost both their hands and both their legs. With a simple stick on their hand, they can access computers. Digital magnifiers, tailoring, these are meant for vocational. These are students with hearing impairment. See, these are all children with special needs. The girl who is Bharatanatyam, no, she is a student with speech and hearing. She can't hear anything. The children who are standing behind are autism kids. We have national level players, state level players. And my children got the state level mime competition award. They competed with all the normal colleges, normal students. They love photography. This is Silambam, hope you know that. He is a student with hearing impairment. See, brain gym exercise is a part and parcel of our everyday routine classes. See, this is the mantra. We don't need sympathy. We need only your opportunity. We don't need your sympathy. Kindly don't give us sympathy. Provide us an opportunity where our students can excel. This is the need of the heart, right? Do we all need sympathy for anything? Even as gender. We will accept whether we are being discriminated on grounds of gender? No, we will not. The same thing is, only the thing that we have to do is we have to provide them with the opportunity that is needed for them to excel in their life, right? So do you have that video of greetings? You have the video of greetings? Just check whether you have that. If we have, I will teach you sign language. See, this is just a minute. Can I get your concentration, please? Your attention for a second. I'll wind up by 1:30 as you said. I think we have a little time only.
Do you have the greeting, sir? I'll teach you basic sign languages. ISL. Would you like to learn? Yes, we will learn that. So this is thank you. If you keep it here, I'm not responsible for that, right? With a broader smile on your face, if you say thank you. Sorry. Right? So you got that? See, my child, I have assigned my child with hearing impairment to prepare a greetings video for you. I just want to be a virtual trainer. That she is pursuing her BCA second year. And another thing, you know that my children with hearing impairment hasn't learned English till their class 12. Till their schooling, they haven't learned even a word of English. They will be learning only Tamil or the regional languages. They are exempted from learning of English. Just check, how is it possible that a person with hearing impairment who hasn't learned English, they are now excelling in computers. I think you all know, for a programming languages, even a comma, leaving a comma will not give you an output. Am I right or not? Just a comma. Just if you leave a comma, even a small word, it will not give an output. Now, within 3 months, they are learning functional English. Is the greetings available? No. Okay, fine. Within 3 months, they are learning functional English, and after 3 years, they are also getting the same degree with programming languages, and 75% of my students are into the programming industry. Hearing impaired students. Isn't it great? Aren't they capable? How many days it takes for you to, for that keyboard mapping? That is, without seeing the keyboard, how many days it will take for you to master the keyboard? How many days it took for you? Yes? How many of you know to type without seeing the keyboard? No one? How many days it took for you, madam? Right, okay. See, it took, even still now I can't type. That's the true. See, I was surprised when I have a friend, I can share the two case studies so that you can get yourself. I have a friend, okay, her name is Vijayalakshmi, she is a school teacher who has lost her vision. I used to just converse with her, and she said that, madam, everyone in the school teachers are being trained in computers except us because we have lost our vision. So we thought, okay, we got the, we got the approval from the CEO, we just brought them here, we taught them computers, and I was really surprised. Within 3 days, just within 3 days, they were able to excel in their computer skills. One of the teacher's father, he was used to accompany them. He started crying once the teacher typed her name, that's all. Nothing else, it was Angar Kanni. And the computer spoke, Angar Kanni. The father started crying as to what happened. He said, this is the first time that my child is doing something independently. Something my child is doing independently. Next case was a child with Down syndrome, not a child, he's a professor of English. He is a person with cerebral palsy. His father is a big shot. Once we invited him a program for the teacher sensitization program, and he said that, ma'am, can I bring my son in the evening? I said he will be a small boy. He brought a person in wheelchair, and when I asked why he was not so free. Then he told me, a person who has completed his NET in English, who is a professor in a college, he said that just because I am having a disability, I am not being accepted by my parents, not by the society. I have to fight for my rights. When some relatives come into my home, I have to conceal myself into my room. For my brother's marriage, everyone said that no, don't show your face off, because they will not be giving you a bride to your family, in our family. See, the taboo related to that, if it is not being broken, what is the use of all of us? The only thing that the persons with disability needs from you is treat them with dignity, respect, provide them with the opportunities. Right? And another thing that I would like to say is, never ever sleep with your
I think you people have to give me a oath today. See, I came all the way from Trichy. I just wanted to have a oath from you that I have already told you whether you people are going to run behind that infertility clinics for having a child or run for any therapy centers to treat your child. You have to decide. You know, just an IVF treatment, undergoing an IVF treatment is terrible. It is not a joke. You will be giving a lot of money, you will be investing your time, you will be investing your energy. If you are not going to stop using your mobile phones in the whole night, it is going to end up as a mess. If you are not going to stop your children using mobile phones or the pregnant woman using mobile phones for a longer duration, we are going to end up in a society where most of them will be having some sort of disabilities. What happened to our memory power? Long back, 10 years back, we used to memorize all the phone numbers. Can you say 5 phone numbers? Isn't it hard? The memory is decreasing day by day. And nomophobia is a new disease that is being invented. You know that? The fear of losing the mobile phone. I can't live without a mobile phone for more than 2 hours. See, now rehabilitation centers are being started for treating people to live without mobile phones. It has become an addiction. See, my dear students, it is 2 things has to be taken care of. One is prevention of disabilities. Many people are losing their eyesight. Those born, those brought up, those who are employed are losing their eyesight because of these blue rays from the mobile phone. Right? It is high time that our health is more important than addiction to mobile phone. Think of that, and you have to promise me that you will not use your mobile phone after 10 p.m. Will you? Please? Hello? See, only if you promise I will leave the stage. Otherwise, you have to be here and I will be also here. I can speak for 4 or 5 hours continuously, no issue. I have so many topics, so many content. I can speak for hours together. So it is for your welfare, my dear kids. We all see you as your kids. As faculties, each and every student of any college or any state or anywhere from the world, you all are our children. We need the future generation to be healthy. If you people are not healthy, who is going to take care of all these things? We are speaking about a lot of things. Sustainable development goal, all Millennium Development Goal has gone now. Sustainable development goal, we don't know whether we are going to reach it. So think of that. Make use of your time in the right way. Have food, right food, good sleep, and be happy always. Right? I hope you are having taken much of your time. Okay, so next time I think I need at least 3 hours, madam, for speaking about this. There's a lot of things to be discussed. Just because I can see the hunger in all your other faces, I just don't want to drag it further. Anyhow, thank you. Thanks a lot. If you have any questions, you can ask. Any questions, please? Thank you so much, ma'am, for sharing your expertise. We sincerely appreciate your time and valuable contribution to this discussion. Now, as a token of gratitude and appreciation, we would like to present a memento to our esteemed speaker, Dr. Emppowering. I kindly invite Professor Movish Murli, Senate member of University of Calicut, to do the honors.
second year MSW to deliver the vote of thanks. Good afternoon to all, respected dignitaries, honored of the dais, and my dear friends. It's my privilege and honor to deliver vote of thanks to the insightful technical session of Zravas 2025, Empowering Abilities, a Path Towards Inclusive Society, National Conference and Students Meet. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Emppowering ma'am, Associate Professor and Director of Grievance Redressal Officer for the Person with Disabilities, who accepted our request and came here to share her knowledge regarding sustainable development goals and disability. Your expertise has enlightened on the crucial intersection of sustainable development and the right and inclusion of persons with disabilities. Your insight-provoking insight have not only deepened our understanding, but also inspired us to actively contribute to creating an inclusive and equitable society. Thank you, ma'am. Next, I extend my thank you to Ms. Rosemul Jani A., Assistant Professor of PG and Research Department of Social Work and Staff Coordinator of Zravas 2025, to provide her immense support and guidance throughout in conducting this program. Thank you, ma'am. As we conclude, let us carry forward the insight gained today and work towards and achieving the sustainable development goals in a way that leaves no one behind, especially the person with disabilities. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to each and everyone present here. Thank you once again for all of your presence. Thank you. We would like to announce that it is now time for the lunch break. Kindly proceed to the designated dining area and please ensure to return at 2 p.m. for the students' meet. I repeat, it is now time for the lunch break. Kindly proceed to the designated dining area and please ensure to return at 2 p.m. for the students' meet. Thank you. Started in Zravas College Autonomous Irinjalakuda with Bachelor's in Social Work in 2000, followed by Master's in Social Work in 2002. In 2024, the Department of Social Work was redesignated as the PG and Research Department, reflecting its enhanced focus on advanced social work practice as such. The PG and Research Department of Social Work proudly initiated Zravas, a Sanskrit term signifying loud voice, hearing, or free, a national conference of 16th May 2020 with the theme Climates, the Directed Endeavor for System Change. In 2021, the conference transitioned to a virtual format in the theme Reconsidering Reality and Justice. In 2022, Zravas manifested its theme Empowering Justice. Zravas 2023 served as a vital platform for the exploration of knowledge in disaster resilience, revitalizing the community as a social work imperative. Zravas 2024 acted as a pivotal platform in exchanging collaborative efforts to rekindle indigenous value within the context of tribal welfare, resilient social practice. The Department of Justice has been recognized as a
proceeds with the conference. This year, Zravas 2025 is centered around the powerful theme, empowering abilities, a path towards an inclusive society. This initiative emphasizes recognition, appreciation, and fostering of unique abilities to create a world where everyone is valued and supported. We welcome you all to Zravas 2025. Attention please. All participants are requested to reassemble at the auditorium for the students' meet at 2 p.m. I repeat, all participants are requested to reassemble at the auditorium for the students' meet at 2 p.m. Thank you.